Так, всем привет. Ой, блядь, что-то я какой-то у вас нахуй подозрительно высокий. Во, так, наверное, логичнее будет. Так, бля, нужно еще перемещать вот это вот все. Так. И, соответственно, диск Elysium на минус 10 я поставлю. Вот. Сейчас тогда это все... Блять, у меня чай закончился. Сейчас я еще себе чай налью. Так. Сюда. Так, сюда. Так, блин, и в алерты. Бля, где оно? Так, нормально. Так, это я все прокинул. Это я все прокинул. Так, замечательно. Так, это я убираю. Это я убираю. Это я тоже сейчас здесь подвину все. Так. Сейчас, и погодите, мне еще нужно кое-что записать. Так. Что-то у меня как-то все это громко, конечно. Все, база, короче, я все написал. Сейчас еще бы звук, что называется, убавить. И нормально. Будем продолжать. Вот. Так. И мне, соответственно, нужно организовать захват. Так, отлично. Сейчас я сбегаю как раз за чаем. Игра должна захватиться уже. Вот, сейчас я себе чай сделаю. Так, я вернулся, что называется. Остановились мы на допросе классе. Собственно, у нас финал второго дня. Вот. Я напоминаю, что в прошлый раз мы до допроса классе дошли на день чедок 4. Вот. Как истинные гении. Вот. И нам нужно не забыть, то, что нам нужно будет жестко подумать мысль антагониста опиоидных рецепторов, чтобы, короче, настакать себе бесплатный бонус на плюс 3 к психике. Хотел сказать, может, что это ты так рано стримишь. В смысле рано? Как раз наоборот. Все нормально. Теперь возвращаемся к нормальному режиму стриминга. Что вы думали, блядь? Это у меня был августовское помешательство. Это ты не рано. А я поздно приехала. Я завтра отправляюсь, короче, на стажировку в какой-то ресторан на должность бармена. Вот. Я хотел, конечно, в кофейню больше. Вот. Но в целом звучит как неплохое место, на самом деле. Вот. Даже интересно попробовать. Вот. В другой бар, который я хотел, меня не взяли. Вот. Но там ожидаемо было. Просто с первых минут собеседования я сразу понял, что... Короче, да. Вот. Короче, ситуация. Посмотрим, как что из этого получится. Вот. Посмотрим, что называется. Посмотрим. Так, сколько у меня там опыта? Ой, блядь, у меня там какие-то гроши, да? 15. Охуенно, короче. Мне не хватит. Продолжим базарить с классе. Sure. Так, про это мы говорили. Так, про это мы говорили. Я принимаю, что эти два рядом есть личный вопрос. Yes. You're just one room away. Very personal. Были в номере в воскресенье ночью. Мне нужно знать, что я делаю перед тем, как потерял память. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here.
Гениально. Нам скажут, что у вас были какие-то неприятности. Something difficult? Something difficult. I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? Я еще пытаюсь вспомнить, как бы мне добазариться. Мне, короче, нужно будет точно пойти в на следующий день в порт. Сразу вот, типа, с Контача, короче, бежим в порт. Вот это я точно помню. Это да. Подвергались насильственным действиям сексуального характера. By sexually assaulted, you mean raped? Yes. Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? В смысле, какое раннее утро? Сейчас 20:07. А чё оно не проговорилось? She sounds positively buoyant. Я проговариваюсь. Totally unbothered. Это уже вечер. Is it? Он же стоит за морем, на площади внизу вырастают длинные It is тени. evening. Time Как время flies, летит. man. Так не подвергались. Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. Про него он имеет в виду жертву. Tell them it's not my style. They'll have to, you know, if they want to jazz up the charge. By him, she must. Блять, у меня... Что происходит? У меня слетают дорожки. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Если вы скажете, что вы просите сказать нам, что вы стали жертвой Not насилия. explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice Немного things масла up в огонь. an assault and battery. Sexual assault, maybe. It was clear the latter would be spicier. Особенно без возможности норм поесть. Подожди. Я не очень... я потерял нить диалога. Типа то, что ты... Погоди, ты типа с утра до вечера нихуя не хавала? Это, конечно, печально. Как так можно жить? Ты просил приукрасить для нас? Pretty much. Warming them. Или руки? She must be very cold and exhausted of this life. Веришь, что вас никто не насиловал? I'm 89% sure. 89%. То есть на 11 вы не уверены? You know how it is. You do know how it is. Ты правда знаешь? Знаю. Maybe you don't. There are numerous cigarette burns on those silvery scales. Easy to see now that you're closer. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Похоже, с вами произошло... А что произошло, вы отказываетесь это признавать. Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually assaulted. Would I be as flippant if I had been? You get the feeling she's done enough opiates and needed enough nacra to still be flippant if her arm were cut off and fed to her. Ну, кстати, логичное предположение, кстати. Чем мы же занимались? We partied. Вы сжигали, это я уже слышал. Таким образом, типа как я? With all due respect, sir, I think we partied a little При harder всем than that. уважении. Никто не сжигает жестче, чем я. Жестче, чем вот так выражаешь, показывая свое лицо, и думаешь, что это физически возможно. Oh, it is. You're still alive. Вы все еще живы. What did you do when you partied? Одно сообщение уже 3 раза не отправилось. Пары с 9 до 18 это вкусно. Я надеюсь, что это сообщение не видится фильтром, как что-то непристойное, потому что у меня фильтр был немножко проапдейтен, что называется. Ну, вроде не должно. Ну, погоди, пары с 9 до 18. Чего? Погоди, а каким образом у тебя вообще пары с 9 до 18? Это типа как? We drank, sir, a lot. For weeks, Не basically. одну неделю. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. What else? Что еще? Stimulants. Speed also has that effect.
making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Whoa. Ого. After so much drinking and drugs, how did they? Как у них вообще получалось? Погодите, после такого количества алкоголя и наркотиков, как? Untraditionally, officer. Tradition. She's cold and strange. I'm not picking Не anything. могу ничего уловить. Your imagination starts worrying, whether you want it to or not. Вы любовниками. I guess you can say that, yes. A bit. Lovers is such an emotional Очень word. специфично играть, зная, типа, чем все закончится, блядь. Очень многие моменты, блядь, открываются абсолютно с новой стороны, когда, типа, ну, типа, представляешь, что на самом деле имеется в виду. Мем, How конечно. did you two meet? Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment. A military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn С out. ударением. What's that about? Apprehension? 4 пары и перерыв в час, чтобы переехать из одного корпуса в другой. А, нихуя, ебать, вы еще там катаетесь туда-сюда? Кайфуете? With longing. She misses him. When was this? A month ago? Месяц Something назад. like that. Может быть, вам тяжело погнать во двор. Постоянно видите его там. Oh, yes. I have multiple viewpoints. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. Ей больно, ты смотришь на лейтенанта. You called us, the RCM. Это вы нам позвонили. Yes, Звонок, о котором сообщили о повешенном, это были I вы. made it. And I would appreciate it if you didn't tell anyone. In Martinez, they call it snitching. Reporting crimes is confidential in Ravachol, miss. Прежде чем мы продолжим, скажите, если такое могут называть стукачами, почему вы это сделали? Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. Leonid пытался изменить свой голос. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. With nail clippers Сачками для ногтей. And I Добавил diverted радиошумы some radio fuzz через into it. линию без into the напряжения. cold wire. Which landline? Какой телефонной линии? The one downstairs, officer. А, то есть I used the word это она landline. сломала. I don't know, sir. It was stupid. I was drunk too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. Правильно поступили. I didn't want to, sir. And he's still Он hanging все there. еще там висит. We will move the body to the morgue today, miss. Don't worry. Что можешь сказать про него? Имя, цвет глаз, возраст. I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his... I don't know. Hair. Я не могу I говорить об know этом. it's difficult, miss. We can return to it later. Что они его повесили, если он не насильник? He had something to do with the strike. Ну да, Он очевидно, это что он, Leonid блядь, since I got here. они его... Ну, Rotten timing. But you probably know all about it. да. And his role in the strike was what? В чем она заключалась? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. У него опасная работа. And they lynched him for it? За это его повесили. She nods. Как познакомились с парнями Харди? They're frequent guests downstairs. They Это have a group for логично. Union members. They're probably down there now. Так как вы познакомились? Over drinks. It's been a long, boring winter. Вы отжигали вместе. A little. Было Yeah. дело. Like you partied with the deceased? Так же, как с погибшим. No, not as hard. Сегодня было 4 часа, 2 пары семинара. Приехал препод из Москвы из высшей школы экономики. Ну и что-то такое говорил, я припоминаю. Пока что да, ездим иногда между корпусами. А с октября будем учиться в другом корпусе, новом. Там пока что идет чемпионат. Поэтому нас переселили. И жестко, конечно.
Жойска затролли Диану чемпион. Это, конечно, мем. Кстати, ты мне напомнила одну важную мысль, которую нужно записать. Так. Так. База. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with your dog? Physical relationship, блядь. I have. С которым из них? Which ones? Which ones? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's Зима been- была долгой. Could that have been part of the reason they hanged him? Может стать одной из причин. Вы могли повесить из-за ревности? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? Тьфу. But that's probably where they got the rape idea. Что имеете в виду? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations Уже и так работает. I suspect it's what they'd like to do to me. Ты какую? Да, я же говорю, я сейчас работаю активно ищу. Я вспомнил, типа, что мне точно нужно посмотреть. Вот. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. Спасибо, что поделились с нами всей этой информацией. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Слушай, Даша сейчас дома? Да, Даша дома. А что? Она вон там в соседней комнате сидит, что-то делает. Или наоборот, не делает. Should we head back downstairs, Где officer? отправиться вниз прямо Ну, сейчас? Возможно, мы здесь еще не... А, все обсудили. У меня еще один вопрос, пока мы здесь, маленький. She nods. Silvery cigarette Oh. fumes disappear into her mouth. Сила воли 3. Not my favorite topic. How about we... Looks like we have А что more to хотела? discuss with those so-called Hardy boys. Но есть что обсудить с своими парнями Харди. Хлоика только что наполовину вылетела в трубу. Думаешь, после этого они более охотно пойдут на Nothing сотрудничество? will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Короче, я думаю, сейчас закончу этот, блядь, ебаный перекрестный допрос. После чего... наверное, пойду в проклятую торговую зону. Так. Решение поддерживаешься придуманными историями, явно не ходил в их планы. Что она вообще нам это What рассказала? else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Уверен, что ей нужно было врать. Я все равно не понял, что она говорит правду. If not you, then me. It was a smart move from her. Кажется, она говорит искренне. You think so? Being candid is the best way to lie. The appearance of candor with some facts thrown in draws attention away from whatever one chooses to omit. Нам по психологии задали задание. Мол, пройти какой-то бесплатный курс по психологии, типа личному росту и т.д. Может, сказать, что это прикольно. Очень вряд ли, но я могу еще позвать. Даша, иди сюда, пожалуйста. Мне очень нужна твоя консультация. Диана спрашивает, нам по психологии задали задание, мол, пройти какой-то бесплатный курс по психологии, типа личному росту и т.д. Она что-то знает. Я, конечно, уже, предварительно сказал, что не знает, но вдруг... Можешь не часто отвечать, а, например, Диане по этому поводу что-то умное написать. Или скажешь, что не знаешь. Да, даже вопросы... А в чем вопрос? Диана пишет, нам по психологии... Ой, блядь. Ой. Понятно. Вообще, Диан, ты можешь написать это, типа, Даша в ЛС. Типа, вот. Типа, пытаться сейчас играть в какой-то сломанный телефон, мне кажется, менее логично, ты бы ей просто написала. Вопрос-то в чем? Нам по зачитываю, нам по психологии задали задание, мол, пройти какой-то бесплатный курс по психологии, типа личному росту и т.д. и т.п. МБ, ты что-то знаешь. Сам курс какой-то? Может быть. Честно, навряд ли. Вот. Просто даже... Посоветуй этого, Каламана или как он там. Канеман.
Не по психологии личностного роста. Ну вообще, кстати, я тебе... Погоди, ты же просто можешь этим хуилом рассказать про книгу, про тревожку. Вы же ее читали вроде. Она вроде нормальная. Ну, которую это Натан еще рекомендовал. Короче, я если что-то придумаю, что посоветовать, я, наверное, скажу. А так, я сначала не поняла про что, а потом... Ладно, до меня дошло, но пока мне посоветовать нечего. Посоветую ей эту, короче, книгу «Лабораторные работы», эту розовую тетрадку. По экспериментальной технологии. Ну вот пусть экспериментирует. Мне кажется... Там неинтересно. Почему? Как раз осень, она за это успеет поймать жабу и проэкспериментировать, там, не знаю, что будет, если, короче, жабе с одной стороны сунуть трубочку, и с другой, короче, и вдвоем встать так подуть. Дурак! Мы таким уже не занимаемся. Подожди, уже, то есть вы занимались? Нет, да. То есть все-таки вы дули в жабу. Ну... Мы пускали через нее то. Ну, воздух интереснее. Тогда, но там надо молдскрины отправить, чтобы подтвердить, что... типа, нужен прям Так вот, я в том-то и дело, Не, что ты вроде говоришь про книгу, но Диана спрашивает про курсы. Не, Я такая, Диан, что? курсы, Какой это курс? точно, думаю, мимо. Если там книгу что-то, да, то... Не, курсы совсем мимо. Вот я просто Это тоже, к честно этим, говоря, без к понятия. шизонавтам, может быть, еще как бы, типа, куда ни шло. Но как бы не к нам. Бля, не верю, что что-то прет, можешь пикселю написать. Может, типа, он что-то делали. Но пиксель, конечно, вряд ли. Но вдруг, блядь, потому что вот это единственный человек, который я могу, блядь, попробовать тебе предложить. Может, он что-то знает. Вот. Просто да, если это еще и не книга, то я, наверное, совсем не советую. Может. Окей. She may be trying to control the pace of the investigation. Тян, Anyway, тебе we привет, should Диана. go. I suspect our inquiries will bring us back here soon enough. Я еще сама на учебе не была. Кстати, да, Даша, ты еще на уроке не ходила. Когда слышишь было? У меня The микрофон same громко ловит звук. small, heavy door. No lock in sight. Обязательно. It's barred from the inside. You hear the bar rattle. Что, послушай, in the привет, Ори, branches. приветик. Я завтра иду уже на стажировочку. Вот, в один ресторан при каком-то отеле. Вот. И там условия какие-то ебанутые, видимо, поэтому меня пока что вроде берут. Вот. Но мне похуй, мне типа, как бы, опять хоть что-то, что не на улице. Вот. Плюс вроде там нормально. Относительно. Вот. Плюс там эти специфичные условия, они даже больше по моей специальности, чем сам бар, поэтому я не думаю, что для меня это будет проблемой. Вот. Зато я жестко хожу на уроки. А я жестко не хожу на работу, хожу на собеседование, блядь, только. Sounds like it's heavy too. Very sturdy. И очень прочная. А куда она ведет? It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Думаешь, это важно? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Топнуть по A крыше. dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion of the building. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Так может, та дверь внизу это действительно мега расследование. No, still a mini investigation. Так, ребят, нам для того, чтобы выбить эту дверь, нужно срочно употребить немножко пивка для рывка. Так, где у меня там больше всего пива? Пильзнер крепкая и... Бля, я чё, допил этот, блядь? Бля, мы допили красный командор. Уёво. Так, это точно трогать нельзя.
Мы реально выжили весь красный командор, ребята. Блять. Надо будет закупиться красным командором и магнием. О! Вот теперь по делу. Ебать, на нахуй, блядь. Получай, дверь ебучая. Что-то внутри хрустнуло. Невероятно приятный звук. Nice. Класс. Это добавляет тебе уверенностью в своей физической форме. Ух, нихуя, блядь, мне боевого духа отсыпало. По крайней мере, порча вышла была не напрасной. Заглянем внутрь. Посмотрим, что там. Прочитала я жестко, хочу на уроке, после 4 пар не хочу. Это ты играешь в симулятор лазаря? Ну, не, справедливости ради, справедливости ради, этот лазер не употребляет наркотические вещества, как бы, вот, что база. Вот. Хотя, бля, не, мы играем в симулятор лазаря, я сейчас собираюсь короче, продумать мысль, которая, типа, не позволяет употреблять наркотики, но, короче, при этом позволяет не получать дебафы от алкоголя, а только, короче, преимущества. Я реально превращаю персонажа в лазаря, я только сейчас подумал. Вот. Ну, пока это еще не лазарь, но сейчас, когда я продумаю мысль, которая, короче, которая, типа, убирает дебафы от алкоголя и убирает преимущество от наркотиков, вот тогда это станет реально лазерем. Сказал, употребить пивка для рывка. Ну да. Так, это, типа, это, не мем. Пиво дает бонусы на ударку. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. По-моему, я вижу отсюда спальню классе. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Весьма подозрительные. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Что они там делают? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural. They're sensationally unnatural. If your mesolimbic reward pathway were to venture a guess, one of the bottles is probably being it doesn't belong. And were your glands to venture another guess, they would add to that another bottle is being put somewhere very close to that. The bottle is a bit smaller, you see. Also, you can literally put speed up your asshole. Did you know? Enters the bloodstream right through the mucous membrane. So yeah, that's definitely also taking place. Охуенно. Прошли все проверки электрохимии подряд, блять. Так. О, кстати. Плащ пинбольщика раньше мне пригождался, но мне сейчас гораздо нужнее полицейская волна и трепет, чем то, что там было. Так. Давайте чекнем следы. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Если кто-то был недавно, неделю или 2 назад. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. Может быть, от нас. This is good. Ему нравится. That's a little smile there. The Blue Door was a mega investigation after all. It has now converged with our main investigation, which I would say is quite large. Раньше дело о синей двери было мега расследованием, а сейчас слилось с нашим основным расследованием, весьма масштабным, надо сказать. Ладно, что это значит? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Это может быть важным.
Посмотрим на них поближе. Large prints, most likely made by Boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than Vamp. The soles have left the pattern, uniform, horizontal lines. Кстати, подвести итоги. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Если бы у нас была нормальный визуальный анализ, то мы бы смогли, ну, собственно, этот самый визуальный анализ провести, как мы это делали в прошлых играх. Но как бы мы слепой, к сожалению. Поэтому это нам дает нихуя. Вот. О! 5 копеек. Так, погодите секунду, нужно сделать сейв. Over there, in the corner. Пинбольный аппарат. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Корнель Cornelius Гурди и and the горные mountain. козлы. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Ким, ты видишь то же, что и я? The pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Погоди, ты в такое уже играл? A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Давай-ка взглянем поближе. Ah, great. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Так, стоп. Надо не забыть то, что мне нужно пойти будет потом в эту, в проклятую зону. Наконец, поближе почитать текст. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Это игровое The поле. theme of the game is to explore Gordy's climb С точки through the зрения горных perspective козлов. of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat Мордочки icons горных on them козлов. and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Что же за козлы? Indeed, think of them as balls. Шарики. Так. Чувствую, что мне пригодится техника. Так, техника. Что у меня есть на технику? Over there. Not just any. Так, вот теперь quick save. Over there. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of Так, давайте-ка взглянем поближе. Cornelius Gordy. Get the game on, Fingerboy. Those Давай, flippers блядь. are ready. Погнали, ебать. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, Fingerboy. Go. I feel sorry for the gods. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Погоди-ка, каким же он The был? kind of a guy who uses the word savages a lot. when Мексиканский recounting his националист, travels. альпинист, Not расист. nationalist. An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies. Строго говоря, люди действительно вершины пищевой цепочки так. He also hit his wife and kids, other people's kids too, sometimes pets. Hateful little man. That's what they should have turned into a pinball. Вот что нужно было превратить в пинбол. But you seem to be having fun. А я хорош.
Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board. And although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Забей. Natural selection. Естественный отбор. Suddenly, a special passage leading to the side slide open at the top of the board. Шариком This is туда. where the balls need to go. Концентрироваться и прицелиться в узкий проход. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Один умудряется The проскочить. words pale rupture light Разрыв up on the серости. speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Что Something's happening. происходит? Congratulations. Мои поздравления. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. Тупая нигилистическая There's развязка. so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. Lucky goats. The fog looks Везло soft козлам. and inviting. This can be navigated. Ты можешь The balls сконцентрироваться. leave almost imperceptible disruptions in the fog. О, нихуя, блядь, Use мне them to хватило. calculate where they hit next. Hit the pads as fast as you can. Хуй по Maximum максимуму. attack. Not even a bullet can get through. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Ким, все возможно, просто yeah, смотри. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake and then it's all over. Так, давай. How if you can't even... Серьезно? Охуенно. Там был шанс около нулевой. The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. It killed itself to Он spite убил себя тебе назло. There goes nothing, finger boy. Оказывается, нужна была скорость реакции. А у меня скорость реакции, скорее всего... ну не, она у меня повышенная, кстати, даже. Ну ничего, в прошлый раз у нас это получилось. Steel door with a prominent dimple lock. Дверь связана с той наверху, но как войти? There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. This small elevator is dim, smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel Ценник обслуживания 10 июля 88-го. 10th July 88. Тут пишет, что последний раз лифт чинили в 88-м. That it does. I say, let's brave it. Лифт чинили в будущем? No, it was maintained in 88 of the previous century. То есть это не послание из будущего? No, I think the bureaucrats just forgot about this backroom elevator after the revolution. Наверное, на этом лифте поднимали и спускали автоматы для Seems пейнтбола. so, although it's pretty quaint for a freight elevator. Закрыть, ехать наверх. Так. Ой, надо успеть еще в магазин заглянуть. Надо успеть купить красного командора, блядь. И магния. Вот на эту нужно нажать было. Лестницу. Так. Давай, давай. Ускоряйся. Нужно успеть до закрытия ебаного магазина. Кстати, скорее всего, эти хую... нет, они еще не ушли. Можем успеть. С ними побазарь.
Так. Так, что мне там надо? A small cabinet on the wall is filled with various Okay, here. I hope. Okay, here. I hope. Okay, here. Так. I hope Saint Batiste makes you feel Нужно better. зарядиться гипногаммой сразу. a colorful display. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes. Так, Here you go, красный mister. командор. Бам, блядь. Все, короче, база. Я теперь буду опять ходить с этими, с двумя бутылками, блядь, в руках, короче. Бам-бам, блядь. Хей, привет, Сара Артист 04, приветик. Привет. Так, и тогда чё? Так, присни позже. Расскажите парням в харде, отлично. Так, нужно будет после... после того, как распрощаемся с Кимом, поговорить с Классье еще раз. Вот. Но пока что... просто замечательно. Вот. Просто замечательно. Бля, надеюсь, что парни Харди отсюда не свалили? Нет, не свалили. Ой, стоп, кстати. Again, you find yourself looking at that big old window. There's a yellow ribbon tied to one of the branches. Желтая Light лента. yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Кто-то спрятал в кустах ключ. Я попросил вас вон тот ключ. And I need the fatty to get his feet amputated because the smell is killing me. We can't always get what we want. God damn it, guys. You know I can't help it. На что я не могу на это повлиять. Sorry, fucko. These guys won't help you. Looks like you're gonna have to go bush diving. The Hawthorne's got a bitch of a bite. I'm gonna enjoy the sight of you Enjoy, bushes блядь. out there. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch, and Взять slides it ключ. across the table. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. Come Охуенно. on, man. We were just having some Как же fun. просто угорали, Where's что the тут harm in такого. I'm tired of listening to Я your shit. заебали. Так. Спасибо. Don't thank me. I don't give two shits about your key. А кто не знает, почему это ключ все прямо за окном зала для членов Didn't even know профсоюза? it was there. Boys. No idea. Без понятия. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became our place. Хотел бы я сдачи за дверью, он It's for отпирает. the blue door in the kitchen. There was a note there that you missed. It said the workshop key is behind the window. It's this key. Гениально. The clowns are still hanging around. Он все не разбегутся, что теперь? Классье утверждает, что ее не насиловали. Fuck. I knew that fucking. Что нельзя ей верить. Бля, кстати, вот, типа, сегодня мы там завершим вот эту всю хуйню с первой локацией. Завтра придется очень много чего сделать. Во-первых, нужно будет поговорить с пьяницами. Это во-первых. Вот. Во-вторых, нужно будет поговорить с этой, блядь, с мотокаретой нашей. А в-третьих, нужно будет еще этот... как называется? Попросить, короче, дом вот этого. A whore, huh? A lot of that going around Модное нынче from the слово. mouths of distressed men. Whatever the case, you've hit a nerve. He's angry. No, more than that. He feels betrayed. Чувствует себя преданным. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. She's just in denial, asshole.
You don't understand the traumatic Traumatic experience. experience. Down. And she doesn't fucking trust you. Yeah, she's crazy. Вообще you know. чокнутая. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Если говорить о чем, она была полностью вменяема. She wasn't raped. The witnesses' statements were very clear. Вершение однозначно. Lawman, I'm at the Я, end блядь, of не my доводи. goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. His hands become Но него fists. превращается в кулаки. And you went and pushed her. Надавил. I am gonna fucking... Titus Hardy. Тайтас Харди. Success. Titus backs off. Fists down, everybody. Дружно разжимаем кулаки. God damn, no one. А ты меня не командуй. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. Дерьма глотнут все, на тебя вообще уроют. Buried. Am I understood? Am I The understood? room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. The second in Look, command. We know that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it. Здесь запись признания. Show it to him, T. What's the harm, right? Не Here, навредит же, да? jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. Soldier of the Apocalypse. Another apocalyptic actor in town? Что на этой пленке? What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? Куда у вас эта запись? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. То есть вы повесили на них жучки. Как? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Продвинутые, все. Understood? You've listened in on their communications. How long? Как долго? Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after Все that. приутихло. Кто занимается продвинутой радиотехникой? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Душно там жесть. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Это важное дело. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Где меня I'm послушать? sure we can find a tape player. Where can I listen to this? Как же с жопы не запихать гений? Yeah, play it with your ass, cocksucker. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. А что мне до вашей записи? Вы мне наврали. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are Сраных fucking keeping a досках. score on their bulletin boards. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. Пока достаточно, вернусь к Don't forget your расследованию. tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Ладно, You do послушаю. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Еще пара запросов записи, пока я не прослушаю. Yeah, you do. Бля, погодите. У меня есть подозрительная идея. Поставить этот гениальный трек. Так, а я не могу, да? Так, послушайте пленку. You stare at the great door gunner Megamix. If only you had a boombox, you would be able to play Titus's tape. The tape feels ominous. Upon it, the dead speak. Respect the tape. А, и, блядь, и все, охуенно. You see a heavy steel door with the key fits the dimple lock.
It takes a bit of effort to turn it after all these years, but then the lock clicks. Отлично. Замечательно. Так, стоп. А, окей. Это пока не важно. Так. Здесь свою героическую птицу. Так, окей, с этим мы пока относительно подразобрались. Мне теперь только в эту уже. Вот эту вот хуйню. Так. You see the looming shadow of an ice bear with a strange compartment in its belly. The door is slightly open. Дверь приоткрыта. Its eyes are dead, but it's still terrifying. Run before it wakes Что это? Похоже на огромного белого медведя. The lieutenant doesn't answer. His eyes glued to the animal. Крыть крышу. A faint waft of cold air rolls out. You hear the sound of dripping water. This is the inside of a defrosting refrigerator. Открытый размороженный The холодильник. lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Расслабься, Ким, это Of холодильник. course, just a giant ice bear-shaped fridge. Охуенно. Let's take a look inside. Заглянуть в The холодильник. shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Снять записку с дверцы. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Здесь упаковка от мороженого, которая лежит A внутри. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Откуда вообще в заброшенном подвале взялся огромный холодильник в виде белого медведя? Good question. It looks like an ice cream fridge. Somewhere in the past, it's summer. 5-year-old Fifette lets go of her mother's hand, change jingling in her pockets as she hops towards the ice cream stand right across the plaza. У себя внезапное ощущение холода. То есть не пытаясь продавать мороженое прямо из этого гиперхищника. What an unfortunate marketing choice. Неудачное маркетинговое решение. Так, кстати. Так, бля. Окей, сейчас я смотрю вот эту зону. Потом мне нужно будет попрощаться с Кимом, поговорить с Классье. Все. По идее. Да, и потом уже будет третий день. At least it's not running them a loss anymore. Now that you've unplugged the cable. The fridge sits empty before you. An overindulgent wardrobe, now that the cooling systems aren't active. Закрыть дверцу. Так. A layer of coal dust covers the furnace, Открывает котел. coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Ким, что это? Котел отопления? Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Пнуть The hollow котел. ring echoes through the furnace. Your toe hurts. Оу! Нихуя, оно мне списало! Оно мне 3 урона вписало. Типа, мне списало 3, но при этом восстановило 1. Гениально. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. You feel the spirit of Ramut Karzai, ancient hero of Grad, pulsing through you. All that's left is to cover your face in war paint. Хадрамут Карсай. 3 dangerous stripes appear onto your cheeks, telling stories of your wild soul.
What are you doing? Я реинкарнация древнего Ильдемарадского Please воина. wipe your face clean, officer. Не вытирать. These three stripes Охуенно. give you strength Крит in this успех. dangerous realm. It would be foolish to remove them. Пока мы исследуем это темное место, мне нужна защита боевой раскраски. This protects you. Это традиционная боевая раскраска, она позволит мне спокойно пройти мимо духов, что охраняет это место. Sure. Go ahead. Загнуть в котел. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. What are you doing? Ким, я не уверен, но кажется, я слышу, как... наверху кто-то разговаривает. Wait, really? Maybe it's coming from behind Из-за того защитного экрана, что мы видели наверху. We should ask the lady in the bookstore what's going on with these curtains. Что за занавесками? Логично. Так, придется в одну из рук все-таки взять фонарь. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes, like Древняя some наскальная ancient живопись. cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. Посмотреть рисунки. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins, casting wax-based magic. С вечных фэлвов мастеров восковой магии. Translucent welkins. Полупрозрачные. Shining under their skin. And even ether welkins, hailing from the vast emptiness of sidereal space. Who are all those creatures? Фантазии измученного of a разума. tortured, feverish mind? One of the welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Эти фэльвы, это кажется важным. It's Vara Hamira, a high Высший welkin, фэльв. his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Welkin supremacist. The note says all non-Welkin races will be purged. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with Welkin, Green Welkin, Dread Welkin, and the High Welkin to rule them all. Охуенно! Тут столько отсылок, блять, An конечно. inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. Кому тратить на столько времени? Some people really like building a world, I think, even if it's just for a game. Что это за существа? Кто нарисовал их? Они действительно существуют? У меня так много вопросов. This looks like concept art for a project. It's not really real. Один из фэлев сторонник теории расового превосходства. Political commentary. That one has a great beard too. Ну что ж, это было очень познавательно. Закончим на Just look at those фэлевыми. details. So much effort. Как столько усилий. And for what? All gone. Посмотреть The фотографии. photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees groaning under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried-up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine. A Долгожданная much-needed respite передышка. from our own world. A pinned postcard reads, Сценарий "The тепловой heat death смерти. scenario. A desperate fight engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe. Бля, гениальная идея. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI
span the marker-drawn grid, Грандиозный the план по grand scheme производству. of production and money. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Немного брутальнее. So much pain. Back pain, neck pain, headaches, carpal tunnel, chest pain. No gym membership can make up for working in this manner. Считать, что произошло. As time goes on, the numbers in the boxes Все grow реже и rarer реже. and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. О! Интернализировать. 55 минут. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, see the prod schedule filament for details. Посмотреть заметки. Handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans. Call in, tune out, Wirral untethered, Мир and Грава, тепловая heat смерть death of the Вселенной. universe. The full text reads, heat death Смерть of the Вселенной — это новый universe тренд, is the самый new грандиозный black. прорыв в ролевых играх Another 30-х note годов. says, the biggest advancement in role-playing systems since the 30s. Outside, a cold wind wraps the building in its bosom. Snowflakes in the wind. An old woman passes what the locals call the doomed commercial area. She tries hard not to look at the bookstore windows. It's unwise. Unwise. Да. С этим мы разобрались. Так, сейчас я эту хуйню доисследую. Потом... Так, погодите. Ну, в целом, да, мне, по сути, это все, что мне сегодня нужно будет сделать. Можно будет потом отпустить Кима. И, соответственно... Оу. После... Я забыл абсолютно, и эта хуйня из головы вылетела. Бля. О, нет, я абсолютно, блядь, забыл про вот эту хуйню. Абсолютно забыл. Ладно, похуй. Так, тогда... Ну окей, попробуем с птицей разобраться. Вот. Плюс побазарить еще с Классье и с Кимом. В целом все, наверное. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker. The mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. A diagram for summoning some time-forgotten being. Временного The существа. symbols seem very esoteric. Что это такое? Radio frequencies, it А, seems. радиочастоты. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes too. Скучные и Sparse непонятные. and cryptic. Радиочастоты для чего? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. Если мы имеем дело с You медициной. think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled the Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Looks like a Похоже на surveillance программу program. наблюдения. Кто такой этот мастер игры? Someone very important. Очень важный. The leader of a massive on-air game built by these people. Если это игра, то кто в нее Whoever играет? decides to call in to a call-in station, it looks like. A list of names under the stations suggests people across 6 Шести изол. would be playing. Muindi, Островалия. Kotla, Grad, Samara, and even Ilmara. Кроме соли. All of this is gone, left unrealized. Соль они забыли. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Все. Ты же так говоришь. The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of Что они funding. были обречены. Что еще? Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages.
Так. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. Думаешь, что отключить машину? Я так и не научился ей пользоваться. Включить машину. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Заглянуть в It's отсек. empty like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Ставить производственный график. Дать Nothing воспроизвести. happens. Nothing happens. Nothing happens. Ставить производственный Like график. a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Нажать A воспроизвести. bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Oh no. О нет. It was already glowing and now it's also Ну и так уже making a заведилось, еще и sound. звуки издает. It's probably some alien CO-like Alien Solian Technology. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Good evening, Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the production schedule? Что такое Production The Schedule? filament you have inserted into the reader. Имеете в виду тут вся штуку, которую я вставил? Yes. Is that the production schedule? Я ничего не трогал, клянусь. If you are unsure, could you please take a look? А как это сделать? Open the hatch on the compartment. Don't touch the wires. A current is running through it, but the core is safe. There's a filament inside. I need to know what it's called. Анна, написано производственный график. Good. Please repeat the password. You should ask her for a hint. Пароль у меня плохо с паролем, можешь немного подсказать? No. Пароль моего дня рождения? Still no. Это полиция, пожалуйста, откройте эту штуку. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for stress accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. О нет. I'm afraid we are not doing that. Значит, придется ждать целый месяц. Now, can you please repeat the password? Я не знаю пароль. Received. I will register this login attempt. That sounds bad. Какого тему звучит что плохо, как что-то преступное. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Почему назвали меня Fortress Accident? Fortress accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Вам известно еще что-нибудь об этой компании? One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Что такое интерактивные радиоигры с функцией дозвона? Any other questions? Кто вы, машина или человек? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Ивон. She repeats passwords. Programming people are all Она paranoid. подтверждает пароли. Ивона, мой напарник говорит, это мой напарник говорит, что вы занимаетесь этим потому, что все радиокомпьютерщики параноики. They are merely cautious. It's my job to protect their filaments as a password repeater at the East Insulindian Station. Хорошо, но а кто вы такая? Откуда вы знаете I где? work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. Моя работа знать, где вы находитесь, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios.
On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Thousands of tiny lights are reflected back from her prescription lenses, like stars in the dark. Doesn't it get lonely? Неужели ей не одиноко сидеть так все время одной? Вам от такой работы не бывает одиноко? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk to people all day. Весь день с людьми разговариваю. That's why she does this. Вот почему она этим занимается. Now, please tell me if there's anything else I can do for TRX accident. У меня пока все. Нажать Thank выключить без you, звука. and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. The filament slides out. Давайте побазарим с Кимом. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? А всего лишь по ходу секретной операции No, that's контрразведки. not it. I think it looks like one of those popular pen and paper Похоже на одну из настольных игр. Only these people were То trying есть все to автоматизировать. make it work on radio computers. Utter madness. Полное безумие, думает он, и это комплимент. Как они собрались это сделать? Through call-in stations, some of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Можно было играть с любой точки Then мира. there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. His fascination has swept aside other concerns for the moment. He's a little hooked. Да никто ничего уже думал такое? Not to my knowledge. Как мне известно, They make нет. automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, Там, где places развиты with технологии. But I don't think anyone has attempted to create an Интеризолярную game игру. before. We just don't have the technology. То есть это была ролевая игра. Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Ты говоришь, похож на настольную игру Вирал, в котором большая тепловая смерть. Бля, кстати, нужно будет чекнуть тогда эту хуйню в магазине. Я в прошлой катке вообще не трогал настольные игры. Я думаю, если останутся деньги, которые я, блядь, не спущу все нахуй на этот, на ебаный, на хилке, то тогда как бы попробуем купить эти настолки. Как это что случилось с компанией? They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Ого. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but... Мир Хоудин и Пол Университи. Игра могла позаять неплохую компанию. Давай ее закончим. It's too late for that, I'm afraid. То есть это слишком поздно. Okay, let's keep moving. Идемте. Но еще погоди, щиток закрыт, может вернуться утром. Бля, меня еще и не пропустят. Кринж. As before. Так, ну ладно. Уходим. Так, бля, уходим. Так. Это я все чекнул. Так, сейчас нужно будет сделать сейв, чтобы наверняка, что называется, достоверно утвердить, что у нас как бы точно получится вот этот вот скам на плюс 3 поинта психики. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, Постучать по датчику предварительного нагрева топлива. fuel preheater gauge. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the small blue sector, indicating the engine is cold. Next to the gauge is a red switch labeled heat. Now, that's enough fun with the foldable headlights.
I know they are mesmerizing. They are also fragile. Больше не буду для I'm вас not going включать. to turn it on for you again. Ну, взять рацию. How may I assist you? Так, не ходит, соедини меня с 41-м еще. 10-4, come in. Fireworker, over. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Что думать? You're going to be looking at a straitjacket if you tell everyone you lost your Так, кажется, в дурке, будь Be благоразумен. smart about this. Ask if he's there alone. 10-4, sir, I'm not hearing your question. Где там один? That's a negative, sir. I got a 10-12 here. Over. Вы знаете, если у тебя в отчете описание моего удостоверения, можешь мне его зачитать? Имя, звание, дату рождения. What is it? He's still on the line? Значит, на He линии. wants to verify the information on his badge. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Tell him to stop wasting time. Не тратил время. What do you need, sir? Over. А прошу теперь обращаться ко мне по фамилии. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Назови мое имя. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. Пожалуйста, постанови меня по имени. What? What is it? What can he possibly Что still от нас want? хочет? He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his name. Еще требует звать его по имени. Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Вот так новости. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Есть новости о моей семье. Excuse me, sir. Прошу прощения. You probably don't want to continue on this road. Я подумал, что вы могли что-нибудь о них слышать. No, sir, I haven't. You're not really keen on mentioning your home life, so I've always assumed things weren't that good on that front. Over. Так, 16 минут, вот теперь тоже нужно хватить. Я когда-нибудь рассказывал тебе о своей жизни до РГМ? Well, that's, Does he actually want something, or is he... Что-то внятного хочет так мешать нам работать. He asked if he ever told me about his days before joining the RCN. For God's sake, cut this shit out! Tell him to stop wasting time and be a goddamn policeman for a change. Sir, Satellite Officer Vikmar says... Я его слышу. So, was there anything else? Да, давай заканчивать. Roger that. Так, так, сейчас я перезапишу сейф. Так, уберу ебаный фонарь. Now that you've acquired some stimulants, it's time for a little pick-me-up. Time to detect. Ладно, мое тело созрело, пора. Raise the bottle, close a nostril, and inhale furiously. The rush is almost immediate. It tastes bitter and caustic, and stings a bit inside your nose. Приятно вас видеть, офицер Суперкоп, человечество ждало вас. Now the taste is slowly receding into your throat. The rush is growing in intensity. Your little heart pounding like a bird in a cage. A sweat breaks out across your brow. Your jaw clenches. Time for a little truth. Tell the lieutenant you did something. Разряди обстановку. Ким, я вынюхаю немного спидов, если не против, это было необходимо для работы. I'm not your mother. I don't care. Do what you have to do. As long as you remain functional, he thinks. Ощущение волшебное, если в этом какие-то минусы. This. You kidding? There are downsides. Минусы начинаются без этого. There are massive downsides. It's a Мощный potent нейротоксин. neurotoxin. You're turning yourself into a frayed idiot. Круто, круто, зажжем. Spring, spring. Everything is clear around you. You're ready to concentrate on the next task in the task chain. In the bottom right corner. Whoa. In your hand, Pyrrolidon, the double rainbow of synthetic hallucinogens, rare and gritty, a product of the age of atomic power. Это на маленькую What a баночку funny с little жидкостью. Don't let the scary medical warnings throw you off. It's an inadequate antidote to radiation poisoning, but a potent antidote to... Открыть крышку. The container is warm to the touch. Or is that just the anticipation? You screw the lid open and look. A little slit on the side lets you just
slurp it up like an oyster. И раз Ким этого не увидит. What is he? Your mother? Is Kim your au pair? Slurp it. Slurp the morsel of danger joy. Агрессивность у тебя препарат. You suck a manly dose of the extremely chemical smelling liquid into your mouth. There, it seeps into your tongue. When you swallow, it's already almost all gone. На вкус как огонь. It tastes like many things. Как many things. All melting into one conflagration in the back of your throat. As you look around, the world slowly exists as it did before. Only now, gentle flames lick at its edges, as though it were a photo burn. О боже, горит. Not really. It's just a metaphor. The effect of that otherworldly drop of liquid is slower, more subtle than that of real flames, yet just as warm. This warmth, it makes you want to share your discovery with Kim. Ким, я только что попробовал капельку этого антирадиационного лекарства, просто потрясающе. His glasses turn golden as the fire reflects off the lenses. Once again, you are filled with the certainty. This man is your brother. Just don't mix it with anything, he thinks, looking you over. Thankfully, his sense of balance seems okay. Whatever, I'm not getting involved. Wow, Kim's badass. Or he's had a druggy partner. Я же был напарник наркош, That's ничего probably себе. it. He's seen it before. Look at all these guys go off like fireworks as information pours Я рад за вас. about the lieutenant's simple remark. I'm happy for you. This stuff is great. Штука просто класс. А я смогу стоять прямо и ходить? Why not? This government-developed substance seems very non-intrusive. You could even operate heavy machinery. Fire machinery. Это пригодится в работе. Already you can tell you're going to be slurping a lot more parameters. This stuff is going to give you insight into that little flickering light hidden in all human beings. If you can keep the vomit in, because it sort of also makes you want to throw up. Еще от него как бы тянет блевать. In the bottom right corner of the screen, there's a перо... Догоните опиоидных рецепторов. 2 минуты. 2 минуты, и у нас будет бесконечная, короче, психика, ебать. 8-я. 8-я, мужики, блядь. 8-я. Называется жестко настакать. Я бы даже сказал, забазировали. Гениально. Yes? Пока. Чё пока-то? Так, ну ладно, что он не хочет с нами базарить. Пойдем поговорим лучше с классе. Самое интересное, что реально минуты не тратятся вот этими охуенными, типа, блядь. А справедливости ради, мне реально нужно каким-то образом проскипать... Ой. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof. Классе здесь нет. You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. It's a Maybell. Таландыша. The young woman looks at the Только ее здесь нет. in your hand. Just a glance. Then
Погодите, а где классье? Типа, как мне с ней побазарить-то вообще? Это типа никак. Странно, если реально никак. Так. Так, а что если выйти на улицу? Ничего. Конечно, походу с ней не получится поговорить. Мы проебали и диалог с классье, блядь, и нахуй этот, как его? И диалог с этим челом. Да. Тогда, видимо... Тогда, короче... С ней поговорим потом. С этим хуесосом тоже поговорим потом. Тогда сейчас мы почитаем про птицу. Вот. И, соответственно... Да, и, соответственно... Так, завтра будет третий день. Нам нужно будет сначала к этим, к пьяницам, потом к дому. Вот. К пьяницам, к дому. В целом можно будет сходить на пристань. И забрать свой этот, короче, вот эту макулатуру. Что это такое? Пустая катушка. The compact tape player is still and silent. Seems it has completely broken down now. Услышь меня, проигрыватель стерео 8, что мне теперь делать? The tape player doesn't have the ability to respond, but Kim would. Так. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Sulislav. Как написал эту записку? Note, someone named Sulislav. А что такое узловой блок памяти? Doesn't specify. Биграм движишки, кто это? The note does not specify. Are you serious? You sure you don't want to hazard a guess here, detective? А ты про Куна? Ding, ding, ding. We have a winner. Что за замерзшая машина для переносить мороженое? Didn't you see one right next to the breaker box? Брать записку. Opioid receptor antagonist. Halt. Put down the pipe, scumbag. The narc is on the scene, and he's gonna tell it to you straight. Drugs are for losers. They fry your brain and rewire your circuits to self-destruct. And they make you masturbate too. Have a drink instead. Have two. Have 3 bottles of wine. It's impossible to masturbate after 3 bottles of wine. And remember, friends don't let friends get high. Or be sober. Peace out, little brother. Гениально. Это база. Теперь мои эффекты от пиролидона должны стать вечными. Вот. 13 внутренней империи, мужики. 13-шка, блядь. 13 внутренней империи. Это пиздец, блядь. Так. Засохшие ландыши. Petals rest on your palm. They're white. A bell-shaped crown. Somewhere in central Jamrock, Lieutenant Kitsuragi steps into the public library. Rows of shelves pass on either side. You feel he should be here for this, for in-depth flower analysis.
Так. Книга от А до Я. A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminole Islands and in southern Fas Alamer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral issues. Хорошо, что еще? This book talks about the delicate nature of toos, as well as introducing some of the most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang-bang cockatoo. It's colorfully illustrated. Ладно, какие у этих птиц проблемы? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. Вы не против иметь кого-то рядом, с кем можно поговорить? Охуенно. Pet owners also report Чё, бля, реально, вместо ебаного Кима, короче, завести себе чисто этого, короче, попугая. Чтоб повторял хуйню, типа, знаете, типа, блядь. Реально, и реально устроить челлендж, что будет полезнее для расследования, Ким или ебаный попугай. Довольно печальная картина. Еще что-нибудь? To get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Хорошо, но и должно же в каком-то быть что-то выдающееся. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Ouch. That must hurt. Ну, наверное, больно. Отравном какаду. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Psittacus venereus, relates to its dark and somber plumage. This bird looks as if dressed for a funeral, 24/7. There is something indisputably ominous about it. О большом королевском какаду. Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo, is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embellishing its proud and bumptious nature. In the words of poet-explorer Sir James Fournier, о, нихуя, сразу 20 минут скипнулось. The monotonous hues of the verdant forest than this big, bold, and beautiful species. It must be glorious to be великолепное зрелище. Dark pink and snow white. Кстати, о самом обычном тук-тук какаду. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminoles forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly grey and white. The Seminoles name, bang-bang, is thought to be of onomatopoeic origins. The bang is for all the scary things in the world that may happen at any time. Честно говоря, правда похож на меня. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? Что если мой вид попка мудак? О, кстати, у меня сохранился боевой дух. You're right. You're a fuckatoo embodied. Fuckatoo embodied, this блядь. bird belongs on your heraldry. It probably doesn't even have feathers and only screams. Положите ее обратно. Так, гениально. Ради такого можно и внутреннюю империю апнуть до 14. Хотя не, знаете что, я, наверное, лучше апну полицейскую волну до 12. И только потом внутреннюю империю до 14. Это можно убирать. Это теперь бесполезно, потому что у нас теперь перманентные бонусы, блядь. 8! Это победа, конечно. Еще и моторика вторая теперь. Так. Учебные свойства серости. Карта Мартинеза. You stare at the great door gunner megamix.
If only you had a boombox, you would be able to play Titus's tape. The tape feels ominous. А, так, я это читал. Так, я могу почитать книгу «Краткое описание инфраматериализма». Гениально. Лечебные свойства серы. Давайте почитаем. The cover of this heavy tome features a number of esoteric symbols. Мистические символы. Открыть книгу. Flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the pill. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Почти половину книги занимает огромная фармакопея. А что такое фармакопея? You come across the following explanation. While modern pharmacopoeia are continually updated by so-called experts based on the results of clinical trials, readers will find assembled here the timeless wisdom relied upon by generations of traditional Seolite medicine practitioners, Mesk mystics, and Ilmaran folk doctors. Гениально. Finally, something to calm the angry spirits that have been plaguing you. Бля, у нас внутренняя империя практически двадцатка. It seems to contain descriptions of the medicinal properties of various ingredients that may be gathered from the pale, as well as instructions for producing a variety of herbal remedies. Есть что-нибудь в восстановлении потерянной памяти? There are a number of Seolite tonics that promise to improve your short-term memory, but nothing that speaks to your condition. Ну что-нибудь, что облегчит нескончаемые муки моего существования. What you're describing is booze. You don't need any herbs for that. А что насчет лечения апокалиптического There's похмелья? nothing in here that speaks to hangovers directly. However, while browsing through the various descriptions, you become convinced that you could assemble something from the ingredients listed here. Ладно, книга, посмотрим, на что ты годишься. First, you need to choose a base ingredient. Кстати, бля, погодите секунду. Вот это вот, блядь, хороший вопрос, потому что, если я не ошибаюсь, здесь есть, типа, здесь есть неиронично верный вариант. Сейчас, погодите секунду, это нужно прогуглить. Что в прошлый раз я выбрал хуёвый вариант. Да-да-да, вот, можно прогуглить. Так. Бля, тут нет гайда. Обидно. Василичник желтый. You'll need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Вводите связь с экстрактом алоэ вера. Lastly, is there anything else you'd like to add? Корень дикого The женьшеня. rue and aloe vera make this poultice ideal for alleviating minor injuries and inflammation. It won't do anything for your hangover, though. Но от твоего похмелья это точно не Would поможет. you like to try again? Попробуем Very снова. well. First, choose a base ingredient. Корень Next, имбиря. you'll need to combine the base ingredient with an appropriate. Капкон Lastly, виски. is there anything else you'd like to add? Ложку You've сахара. created a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should increase your energy and focus, though, in your experience, it's only done. Вызовет обратное действие. If only you could find one of these right now and drink the shit out of it. The book said it's good for you, so it would be okay. Не переживай. Would you like to try again? Very Хочу. well. Корень Next, имбиря. you'll need to combine the base ingredient. Березовая Lastly, кора. is that Низкозерный you've гранат. created a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should. If only would you like to try again? Very well. Next, you'll need to combine the base ingredient. Lastly, is you've created a delicious tincture. If only would you like to try? You close the book and find yourself staring at the familiar cover once more. Я хочу сейчас попробовать приготовить одно из... А, я все не... Next, last,
You've created a Короче, мне не дают что-то другое сделать уже. Короче, все гениально. Краткое описание. О. Штука багованная, смотря только первые 1-2 варианта. Бля, это обидно, это обидно. Но я выбил какую-то я это приготовил какой-то коктейль, так что, судя по всему. Чем тут рога? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and at the same time above it. Чем тут фрисель? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Представь страницу, прежде что бросается в глаза. Ни одной цветной картинки. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages, точнее, первый или второй вариант запечатывается и новый не показывается. У меня второй запечатался. The magazine is divided into several sections. International developments, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Опять колонку редактора. А, блядь, не то нажал, ладно, похуй. Tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of 79. You also skip over. Ты пропускаешь статью о контрабанде мазута через беско-мессинскую границу. Something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. Тебя абсолютно не слышат зарубежные дела, даже не уверен, где большинство из этих стран находится. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Прочитай колонку редактора. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée. Unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel, La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary выглядит как, блядь, очередная подводка для СВТВ. Please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Что такое Kunst und Kultur? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean art Искусство and и культура. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Почитайте про SC. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident враждебность к интервью делает его еще короче. That certainly sounds like a certain delinquent youth who likes to harass you from her balcony. Ну так что это за тип-топ турне? The actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. Ладно, потому что там эти коммунисты говорят о тип-топе. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself... Ты понимаешь, ты пролистал статью несколько десятков тысяч слов о политических проблематических аспектах тип-топ турне. Погоди, а с тип-топом что не так? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships. And then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. А что плохого в хорошей автокатастрофе, с ними только смотреть интересней?
And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, Надо было нажать, spectacular кстати, violence, второе, нам бы audiences деньги would капнуть. quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Какая ведь правда действительно интересует там только You see, насилие. one cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Подожди, что они имеют в виду под местными вопросами? Much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Cape Side apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid. Просто потому что не платят арендную плату. Проект коммунистов, это будет слепить их в поганое племя, когда была возможность. One of the editorials proclaims that the more the forces of reaction attempt to crush the body, the more defiant the spirit of communism becomes. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Пора спать. The bed is still cold from the broken window. Погнали, блядь. The bed is still cold from the wind blowing in from the Разбитое окно. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. Here we are again, my broken boat. Охуенно. Waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Обязан быть здесь. Always half aware of yourself. You're not cooperating. Сопротивляешься. Brother man. Почему? It's your disgusting body. Even through your sleep you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. А почему не шел говорить с воскресным другом? Потому что я, блядь, проебал. Там к нему ночью сходить нельзя, типа. Я же подходил, типа, там ночью с ним поговорить не получается, типа. Нужно именно, типа, в какой-то тайминг попасть. Вот. Я схожу, скорее всего, завтра. Вот. Ничего, на прошлой катке мы с ним поговорили нахуй на 5-й день. И ничего, живые. And there's a lot of it, ever present in your organs. It's like every one of them has their own nasty song to sing. Every cell in your body is moaning in agony, asking, what did we ever do to you? Система подвела. Yes, your body is a system, and it's failing you because you're failing it. Я признаю, что посеял, перенесу боль с достоинством. There's no dignity here. Only reflections of your body mass. Flashes of the day. You keep coming back to yourself in the mirror. But why? To admire all your accomplishments? Напоминаю, что я с Титом Харди поговорил уже после того, как пробежался по этому, блядь. Короче, я с Титом Харди, типа, говорил на 3-й день тоже в прошлый раз, так что, блядь. You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people. Really looking. But why would you want to start doing that? Да просто выпустите меня туда, в другой мир. Присмотрюсь, я все время присмотрюсь к людям, они мне нравятся, люди-предатели. Да выпусти меня туда, в другой мир. Oh, baby boy, you're Ты уже в другом мире. There's no nourishment for you tonight. Maybe
tomorrow. Завтра, может. Maybe if you know, like, took a lot of drugs before you go to sleep. Поможет же. Maybe if you weren't so hard on yourself. Может, сегодня без себя так строго. What do you think you're doing right now? Coming Что to за some осознанные рассуждения? greater awareness. Look at all these lights blinking in and out of existence. Thoughts. You're just pretending Даже себя that you're обманываешь. asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Кайф. Let it. Let it. But it never seems to let you go, does it? Когда он тебя не Time to отпускает. rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Открыть глаза. Живые. Более того, бафы все сохранились, как бы, что база определенно. Погодите, у меня есть, блядь, последний шанс побазарить с ней до Кима. Бля, или погодите секунду, или мне нужно сходить и открыть эту хуйню. Или не нужно, похуй. Хочу поговорить с Классье до Кима. Раз уж мы вчера не успели, может быть сегодня успеем, блядь, это сделать. Да, успеем. Hello, officer. What brings you up here again? Теперь, когда Ким ушел, давайте поговорим о том, что пришло в воскресенье ночью. Yes. The night before I С saw ней you договорим уже, когда home, Кима с собой возьмем, но я хочу вот это reminded me спросить. you were a police officer. Это из первых моих воспоминаний о мире. Wow. Elysium. You don't hear that term often. Сейчас такое услышишь. She's a glib girl, but she liked the wording. Что-нибудь слышали в воскресенье ночью из моего номера? There was the usual ruckus. Loud disco music. Ко мне кто-нибудь заходил? I can't say. Probably not. Sounded like you were flying solo. Громкое диско, Oh, говорите? yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Oh, we're huge where I come from. Нас его I was very прогремели. young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Там все хуже и хуже, но ты держись. Так. Ага, I don't держимся. know about that. At around 2 o'clock, the disco stopped, and there was a change of pace. Атмосфера сменилась. Что произошло? A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Я пел вот это? Yes, there was a church in there. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also... Что еще? That it doesn't matter anymore, and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand when you were singing on top of it. Раненый бугром раненый, верно, как дикий зверь. Yes, it was very Очень по-крутому. А что было потом? Then you started screaming and trashed the place. Ах, это так в духе, что же конкретно я сделал? A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real Всё в destruction мясо. gone. There was screaming. Then I think you passed out. Слушай, Сгор, здесь сделаю еще что-нибудь. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Фраза была I went запоминающаяся. out afterwards. Everything was quiet by then. Кстати, у меня же... А, Around все, 4 8. or 5. And that was it. Спасибо. No problem, sir. Так, с этим разберемся потом. С этим разберемся потом. Нам нужно срочно в третий этот собирать, короче, этот
4 нужных вещи. Как называется... Что называется... 4 срочные вещи. Вы что это такое? All these mesmerizing machines, just waiting to be plugged back in and played. Прости пальцами по пыли на автомате белая Дора. Feels like it might jump back to life any moment. The lights illuminating the white-robed woman. Что такое белая Диора? Some kind of inane Его ж тут нету, блядь. Probably related to Messina during the DeLorean age. The history и он охуенно, он с нами дистанционно разговаривает. The lieutenant grimaces, looking at the machines. Не хочешь случить какой-нибудь автомат забиться в пинбол? You can't fire them up. They are broken. Only that one machine in the main hall works. The Royalist Pinball. What a dumb name. Royalist Pinball. If they weren't broken, he would kick one of these machines about now. Кажется, ты недолюбливаешь пинбол, Ким. I love it. I love pinball. Who doesn't love pinball? А как что до этого франко-негрийского чемпионата? Хочешь сыграть? No. Думать, Ким Кицураги, Ким Кицураги. It's strange that he doesn't like pinball. Kim here is a Zeolite. His people are incredibly dexterous, and they all love pinball. Погоди, а разве вы, не изобрели пинбол? Stop. Ну ты понял, солицы, вы же там все пинбольщики. Seoul is an extremely protectionist isola, inaccessible to the rest of mankind, as it has been for over 1,000 years. Я получил достижение «Самый худший коп». Блять. Гениально. But even I know that they don't play pinball. They have a rigid class society and a punitive justice system. We should continue with our exploration of this. То есть вы все там не чемпионы по пинболу, потому что я готов поклясться, чемпионы. No, they are not. Let's move on. There's more to displays than pinball machines. Что ж, пойдем. Блять, абсолютно неожиданное. Абсолютно неожиданное достижение. Опа, ебать. A rusting control panel. Перевести рычаг. The handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Then the water lock starts moving. База. Нам сейчас нужно будет к пьяницам, потом нам нужно будет к этой, как это называется, вот этой вот каморке, получить, короче, нормальный дом. И потом пойдем получать это, удостоверение. Ну и еще можно заглянуть к этому, к мертвому челу. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Focus on one thing. Achieve it, then the next, he thinks. That's the task chain. Никаких task chain. Мы бежим, блядь. Опа. Блядь, Ким. Опа, маг. Так, ну давайте возьмем лом и кусачки сразу же, вдруг пригодится. Эмпатия, логика. Не, у меня очки получше. Так, кубрики Неми мне пока не нужно. Быстрое перемещение открыто. Отлично. Так, с этой мы поговорим чуть позже. Это как оказалось среди рыбы. О, башмаки, кстати.
Ну вообще, бля, учитывая, что черные туфли с пряжками не работают, я думаю, можно взять вот эти вот гениальные сапоги кавалерийские. С этой женщиной мы... А пивка можно, в принципе, бесконечно теперь закидываться, Расулане. Да, я знаю. А пока, как бы, это ограничено настолько, типа, деньгами. Ну, типа, мы будем закидываться. Да. Вот. Это очевидно. Надежно заперто. Так, первым делом нужно поговорить вот с ней. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Если вы ничего видите, откуда узнали, что я I здесь? still have a golden ear. Come, come. Наклониться. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. We are not here to cause any trouble, madame. Кошелек по дешевке можно покупать. А, ну, возможно, надо будет к ним заглянуть, на самом деле. Надо будет к ним заглянуть. Trouble? Say the second thing, Bratan. Shows you got style. Самую точку мы полицейские, мы не ставим проблем, мы их решаем. Какой приветский хаос, пиф-паф, ой-ой. No, you're not. I've seen you around here before. 12 years ago. You didn't raise any hell. You were quite Что вы можете найти handsome, ваше появление считается дурным признаменованием? Погодите, я была здесь раньше? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got Сейчас, собственно, к Кашану пойду. Что мне нужен особый спирт для этого особого энкаунтера. He was boarding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place. О каком дурном признаменовании идет речь? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Это тут точно дурное признаменование. Именно это я и пытаюсь до вас донести, конец близок. You're not. No one around here considers us an ill omen. People would have told us. Maybe they are afraid. Почему? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. Где все рады. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. Searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Здесь можно остановиться. Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Сколько просите? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Если парень, Гард, мне приходится уплатить каждый день, просто чтобы не ходить на улице. Хорошо, погодите, вы дадите мне в ней пожить просто так? No one is using it, and God knows it's not much anyway. Хорошо, я согласен. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. He's a little relieved you're no longer in that room. Should he? This environment encourages one thing. Способствует к одному пьянству. Yum yum. It's not a shack, nor a room, nor a lodging. It's a spiral staircase disappearing into bliss. Empty bottles on the floor. Maybe some baggies. Finally, you have those lame-os of Martinez off your back, Bratan. This looks like a great place to bring chicks. А что находится в этой рыбацкой деревне? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Как это? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. Ну а что же, так, что же здесь должно быть? Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees.
all Покрытых covered сажей. in industrial soot, small houses under them, an overgrown park. Язва, что это? An old military hospital военный and госпиталь. surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses. Shacks as far as the eye can see. Что случилось с The госпиталем? goodwill ran out. Благодарите, The staff закончились. left and the place was shut down. It's long gone by now. Кто еще живет в этой деревне? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they are away right now. Сейчас их нет. And then there's Что the эти drive. алкаши? Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Какие еще алкаши? Sooner or later, you'll Рано или see поздно for увидишь. yourself. А можете зачем подзаработать? Here, for you, no officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Ладно, хотел бы обсудить еще She кое-что. nods, rinsing another piece of cloth. Что есть дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time, even. Почему она заброшена? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. Наверное, было лучше. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried. пытались, но всё время but что-то things мешало. just keep happening. Crime, accidents, other things. The place Так что never не stays закрывалось. open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. Я говорю, что что-то не договариваете. В чем еще дело? Well, there's that music. Музыка из-за Music from моря. across the sea. Huh. It started a few days ago, and now it's blasting even through the night. And now, suspicious-looking people are sneaking around the Подозрительные church. личности. I don't like that. Perhaps the mysterious music is somehow Как связано с нашим connected to the делом? case. A Rusalka or a half-demonic Apsara singing. Что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Так что это, квартиры или I электростанция? don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Что еще примечательное? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? No one. Никому, That's поэтому why он и it's закрыт. closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. То есть он на побережье робит что-то еще. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development Теперь opportunity, заброшенное здание на краю земли. used to be a supply Склад depot. снабжения. We think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. Это And невозможно. now you know everything there is to know about this coast. Расскажите о себе, кто вы? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you Изабель asked. Сади. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Меня зовут Рафаэль Амброзиус Your Кусто. parents must have had big plans for you. Wonder if you measured them. Интересно, оправдал ли ты их? The question must be prompted by your sloppy posture. Straighten your back, man. Так, не, подписывать я просить не буду пока что. Катка для цветов, мне ничего не растет, может весной.
Так, нет, с этим я пока базарить не буду. О, это база. You stop mid-step and put your hand on the garish necktie. Хо-хо-хо. That bottle, Bratan! Just look at that bottle! Что, где бутылка? In this drunk's hand, on the pipe there, glowing blue, a mysterious, otherworldly blue, filled to the brim with holy mysteries. It's hard to know what exactly your vivid interior is speaking of here, but I'm guessing it's got a lot of alcohol in it. Ладно, круто, что дальше? Oh, I think this is about so much more than cool. Please go talk to him. See what it's about. I'm drawn to it. Значит, так к чему меня туда так и тянет. Гениально. Так, хуяк. Давай, бля, ускоряйся. Так. О! Модные штаны. Так, импровизированные кострища. Журналы для рожек. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you... А, чтобы скоротать время, когда Кима не будет рядом. Так, но мне это уже, к сожалению, не интересно. Охуенно. Сейчас с этими побазарим, и получается, нужно будет подойти к церкви, там вроде мы должны поймать одно достижение. И, соответственно, еще нужно будет пойти к этим ребятам, как называется. Короче, к мертвому челу на пристани, и вот потом мы пойдем забирать свое удостоверение. Кстати, могу бахнуть с до большего бонуса, но уже поздно. Я уже это сделал. Там я, судя по всему, проебал пептиды, вот, но у меня их было 2, я думал, что их всего 2, я что-то забыл про то, что пептиды существуют. Это работает так же, как с алкоголем. Да, я понимаю. Я же говорю, у меня бонус итоговый, он 3. Типа, от пиглидона и от амфетаминов. Вот. У меня просто еще же этот интернет, у меня одинокая дорога домой, понимаешь? Вот, это мне интересно, если я забуду одинокую дорогу домой, сохранятся ли мои бонусы? Я, наверное, не буду ее забывать лучше. Закон это я. Right. You might have found one person who doesn't know you are the law, given how drunk he is. Abigail. Oh, Abigail. Кто такая Абигейл? Abigail. Don't you fucking call Abigail. Abigail is his wife or girlfriend. Chances are she's gone. Calling her wouldn't make it it better. Ну вот было больше от пепитов еще. Ну, я их просто не нашел, к сожалению. Never thought you'd see such a thing in your life. But this guy's a little too drunk. А если забирать пептиды у классе, то не получится открыть мысль о том, короче, про типа вот это вот, типа антинаркотическую мысль не получится открыть. Ты кто, как тебя зовут? Где? Что это за место? The man hiccups, then mumbles something unintelligible. Почему не нужно звонить Абигейл? He snorts and beckons you to lean in closer. Наклониться. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Ты мог их вроде уклассировать. Да, там, к сожалению, типа, там нужно было от них отказаться, чтобы в диалоге с классье, как бы, ты мог выбрать вариант, потому что наркотики это хуёво. Вот, типа. Поэтому пептиды у классье получить было невозможно, к сожалению. Если бы я знал, что пептиды так рано появляются, я мог просто подождать, но, к сожалению, бля, я не подождал. Похуй, и так нечестный бонус получили. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. The drunk man starts coughing a really disgusting hacking cough.
He does not sound well Что at all. нездоров. Расскажи мне о своих друзьях. Don't you fucking call her! Hear me? Abigail? Don't call. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Надежным свидетелем. Да. Good to see you, friend. Do I have deals Тебе set up for you? сегодня знатно повезло. Я тоже тебя рад видеть. So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. See? There it is, bratushka! The spirit! Let's buy the spirit! 300 reals a lot, but this has to be done! Нам это нужно. It's our end game! Наш эндшпиль. Просто очередная... Так. В нем есть загадка истина. Мне нужен этот спирт. Exactly! This is no ordinary drink! It's what our relationship has been building towards all these years! Кульминация, мистерия. The mystery! The virginal sign! Напиток особенный. Is special! You have to buy it from him! Get it off him! Kill him if you have to! Our ultimate fate depends on it! And the fate of many worlds! Гениально. The lieutenant looks at you, looking at the bottle of spirits, then at Rosemary, suspiciously. Bottoms up, Captain. Амфетамины? By amphetamine, I mean speed. Я думаю, что после этого ты выживаешь амфетамины. Ты же так и так сказал. Ага, ясно. Кажется, возьмем ушей, я офицер полиции. Sure did, buddy boy. That's why I said amphetamine. I mean speed. I mean amphetamine. I got both. Если то и другое. Good, my man. Now what can I offer you? Чего ты предприятие организовал? The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Ты о чем? You see, friend, man makes his Человек сам own творит свою and судьбу. I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor X-Squeeze. Sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Это, извините, Абигейл больше нравится в старой озвучке. Я не помню старую озвучку. К счастью или к сожалению. Even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. Я уже на кошельке Алкуна. А похоже тоже на этом кошельке. Достойное предприятие, одобряю. Надо было получить копеечку. Чего только стоит 300 реалов. See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Кивнуть, пусть говорит. You know, it's funny, actually. He's finding it difficult to focus his watery gaze. Что? What? Подожди, что ты сказал? Так что было что-то смешное. Что? This guy. Conversation might bring a discount, no? Ну, у тебя спирт. This is medicinal spirit. The good stuff. Первосортная вещь. Ты стал в врачебном кабинете. Ты ее не застал вроде. Ну, скорее всего. He ain't shitting you! Medicinal spirits are a blast, Bratan! The flaming truth of this joke of a world! I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Didn't stop me for shit. Это звук кули. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Лишь совет, я это запомню. It really isn't. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Бесплатно, настоящую. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. Сволочи. But the idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve. Чем дохлятину всякую держит. Like 3 cans of this blue medicinal stuff from 3 банки. the snakes out and voila. What's left is this beautiful blue stuff.
98,7. Almost pure alcohol. 2 I already sold to these fine gentlemen here. This last one is yours for 3 real, if you want it. За 3 реала. Don't say it. Думаю, это может оказаться полезным, да. 3 real and it's yours, friend. Well done. Получилось. Вот деньги за спирт. Just make sure to enjoy that one, friend. Bratan, I am so proud. А теперь не вздумай его пить. Don't drink it. This deserves so much more than just regular oral consumption. The tie is so on the Just wait for my sign. Дождись моего Keep it сигнала. with you. Keep it warm. Keep it safe. Soon we will Скоро мы попадем в другой мир. Soon. The time will come soon. Have patience, brave one. I'm getting a really dark vibe from this. This won't be pretty. Это может закончиться плохо. In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. Я получу очень важный предмет, который нам определенно необходим для того, чтобы выйти, короче, на то, на что я собираюсь. Вот. Hey, Tequila! Good to see you. How's business? Взывать дела с реальностью. Так, после того, как я поговорю с дураком, мне нужно будет, так, к церкви, потом, ну, к церкви там, потому что достижение, которое дается электрохимией просто. Вот. Потом осмотреть труп, который валяется на пристани, и потом к мотокарете. Пожать руку. So what's happening? Погоди, текила? Yeah, Tequila Sunset. How are the high concept reality-based adventures proceeding? Назвали приключения в реальности. These people know your true name. Настоящее имя. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Дали позже. I like this guy. You should too. He respects you by calling you your true name. Так, нравится. Мне говорят, что я коп, потихоньку привыкаю. Так. О, я вернусь, чтобы победить, подчинить себе реальность. Я здесь закон. That's the spirit. I used to shape reality into my image long time ago. Those days are over now. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom's Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. This guy's your buddy. Родственная душа. Immediately. You belong to an organization. Частью организации. Что вы тут делаете? We are saving the world. Спасаем мир. Please don't go. Don't go. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. Вот чем мы занимаемся. Он, кстати, очень похож на нас, если вы не заметили. Long time ago with enterprise, creativity and willpower. But that didn't work out. Чё не вышло? So now it's a pirate's life for me. Что за Tequila Sunset? О чем ты? It's you. Your Tequila Sunset. С чего ты взял? We've met before. Don't you remember? Нет. I don't think you're ready for that grade of reality. На таком уровне. It'd be ill-advised for me to tell you. You gotta go do the intro yourself. Come back when you've been to the motor carriage. Tequila. Так что, расскажешь мне теперь историю Tequila Didn't I Sunset? already say? I don't want to be the one who breaks it to you. Я нужно знакомиться с событием. The event first. It'd be irresponsible. And also scary to tell you. Страшно. You need to face up to it. Go to the sea, inspect the machine. Иди к морю, осмотри машины. Так, окей, то есть мне это не получится. Ладно. Я, наверное, укажу, так что напоследок скажу прикол. Скажи Джой, что Эврар помогаете с поиском пистолета. Да, ты уже делал, но нужно еще. Окей, хорошо. Окей.
Сбегаю и скажу. Окей. Как раз у меня телепорт есть. Сейчас. Дождусь, когда пойдет снег. Нихуя себе. Ух, нихуя себе. Сейчас я сгоняю, окей, но мне еще, соответственно, сейчас, блядь, нужно чекать, как достижение все-таки получается. Блядь! Так, бам, бам, бам. Так, бля. Окей, во. От церкви спустись вниз по реке. От церкви спустись вниз по реке. О! There's something feral Вот это да. between the rocks. Дикое. Something primal. Something forbidden. Back away. Very slowly. Где? There, by the water. Вижу. Ну, ради такого стоит разогнаться. Леопардовый боди. Взаимодействуй. This is a men's size L, leopard patterned unitard, short sleeves. There are bits of seaweed stuck to it. It speaks to the animal inside you. Slow and steady, boy. Ты знаешь, как его укротить. Drop it now. This thing will eat you. Пальцами. Despite the time it's spent in the water, the garment itself is surprisingly silky. The leopard spots are slightly textured. The garment label says it's composed of 85% polyamide and 15% elastane. Стоп, его опасности? Can't you feel the hairs on your arm and on the back of your neck standing up? Your heart rate races through the roof. Your pupils are the size of marbles. This is irreversible. Красить необратимое. Yeah, but why does it taste so sweet? Откуда оно взялось? The wind blows through rocks and reeds. Days spent in the salt water have washed off any clues of its origin. Что мне с ним делать? Run, you idiot. There's only one thing left to do. See how it fits. То есть примерить. Так, Just know that once the leotard goes on, it never comes off. You will change irrevocably. Ты изменишься необратимо. But don't you want to feel different? It can be a secret that only you know. Примерить только на минуточку. You slip from your briefs into the leotard.
It's very tight. You've never been cradled so firmly before. Putting on the garment feels like stepping into a warm summer lake. Да, вот какой тварью я хочу быть. Your fingers run down your pectoral muscles, your abdominals, your hips. It's impossible to tell where you end and the leopard begins. The dried sea salt chafes against your soft flesh. Again, once the leopard comes on, it's never ever coming off. Остаться в нем навсегда. You now. Теперь он носит тебя. База, не знаю, изменилось ли что-то, но, короче, да. Гениально. Yes? Так, ну все, база. Так, сломанный телефон. Так, не-не, бля, с этой трубкой пока разговаривать не стоит. Чё? Я прибавил мысль. Электричество отчет по проводам. О, куртка. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Потрогать. The cloth, if you can still call it that, makes a soft crunching sound as you thrust your finger into it. Звонить поближе. It's streaked with dried seagull shit, entangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Please tell me you're not taking that with you. Почему? It's a guano-encrusted jacket, and you're already carrying around enough as it is. Грязная As you куртка. hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Блин, как эта куртка дошла до такого It's a состояния. sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Задуматься It об этом. occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it. Ладно, еще сделан этот Somehow, слой. it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. Ладно, довольно отвратительно, с меня хватит. Why did you think about it? Look at your hands. They're covered in muck. Может, видеть руки аж штаны? What? No. Then it'll just be on your back. This is a disaster. Это катастрофа. Так, погодите секунду, мне нужно взять инструменты. Импровизированный навес. Платные весы, ими 10 лет никто не пользовался. О! Это, кстати, очень прикольные очки, я их носил всю прошлую игру, чтобы апать энциклопедию. Но в данный момент они мне просто не нужны, к сожалению. The smell. It's awful and familiar. Погоди, это отвратительно. Doesn't help. You can still smell it. Keep it in now. Don't overreact. Breathe. Что? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Так пахнет только Something смерть. cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Так, ребят, погодите секунду, мне нужно на секунду отойти. Я не думал, что этот диалог затянется. Моментик, сейчас вот буквально через пару секунд вернусь, и нужно чай себе заварить.
Так. Я вернулся. Внимание, лейтенант, что-то не так. Lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. О, автосохранение. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Осмотреть тару. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. Какая трагедия. He shakes his head with genuine sadness. Осмотреть сигаретную пачку. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand. Now, this makes partying look bad. Still, don't let it sway you. You're responsible. Responsible. Осмотреть упаковку из-под You see шаурмы. traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. Shish Kebab Revachol. Concentrate in the smell. The sea air brings some relief. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely... Еще один труп 2 недель давности, но, как говорится, дайте только время. Hold on. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is, he's been dead for 2 days. No longer. Не более 2 дней назад. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Осмотреть одежду мертвеца. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Обыскать карманы. Some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Good. We should take a look at that library card after this is done. Осмотреть самого мертвеца. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of 40 грамм чистого спирта. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. He was confused when he died. Умер в смятении. Overcome with the awful surprise of it all. He was just about to head home. The first step back home proved to be his last. Изучить окружающую среду. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Осмотреть голову мертвеца. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is where he came out of himself, drop by drop, when he was unconscious. It took 3, maybe 4 minutes. I don't see any other major wounds, do you? Тоже не только вот это на затылке. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Кстати, наносил. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. Выглядит он очень непрочным. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Осмотреть A бутылку. 0.75 liter Tallulah vodka with its cap missing.
there's hardly anything left inside. It's mid-market spirit Среднеценовая with a slight категория. touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Tear all around us. Тара, куда ни глянь. Кстати, обертка от жевательной резинки. Lebowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Заглянуть внутрь. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed. Так и Nearly the есть. whole pack is there. Solidified on his lower Почти rib. целая пачка. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst Самое thing ужасное, is, что I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. всегда It's always the same. одно и то же. In a ditch off a road below the 881, he thinks, a young father. Then he shakes his head to make the memory stop. Нихуя, кстати, не зря качаем полицейскую волну, между прочим. The Отступить entire назад. boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Интересно, кто он такой? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? Ведь мы знаем, кто это. Это пропавший муж пролетарки. Вот он, мертвый на The пирсе. woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Это кожаная куртка, она полностью подходит под описание. Bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Looks like that's the woman you met at the book stand. Вокруг полно пустых бутылок, Why do она you сказала. think it's her husband? О, читательский билет, он должен был вернуть I книги. can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one. Just one drink. Всего I have один. my cool jacket on. I took the book to the library. I've earned it. The view from the lookout. Вид открывается потрясающий. Damn it. He is definitely someone's husband. Что, по-твоему, произошло? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Это может быть связано с линчеванием. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Yes, but what if there's a killer on the loose? Two suspicious deaths in such a short time frame. Ты прав, никаких оснований связано с случаем с Without any линчеванием. further evidence, yes. Думаешь, он был пьян? Oh, yes. Может, алкогольное отравление отказала печень? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. Сказуемое But I поведение. think that death arrived through head trauma, not liver failure. А как же шаурма? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Кто должен ответить за сломанный носил? Это небезопасно. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Да. It does seem to be a pretty straightforward misadventure. Although Ну, there's нужно still еще a установить question of личность жертвы. identifying the body. И что нам с ним делать? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Мы его нашли, нам разбираться. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Так. Так, очки это я подцепил. Читательский The билет. library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Заглянуть внутрь. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too.
перевернуть. If lost, please return the card to the library. О, Dial телефон. 005-02-55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything. Мы сможем выяснить что-то о Билли Межан. Так, теперь нам нужно... Стоп. Мне, скорее всего, нужно доехать до... Наверное, самогон. Приятный аромат брожения. Мне нужно добраться до церкви сначала. Чтобы уже оттуда лететь. Что называется. Можно догадаться, почему иногда разговор по телефону просто кошмар. Белые занавески плотно задернуты. Так, здесь мы делаем quick save. Так, погодите секунду. Опа, стоп, тут еще копеек есть. 55. О! Помятая канистра из-под топлива. A banged-up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. It must be cold and lonely down there, in the icy water. Так вот, куда вели следы с площади. It appears to be so. Давайте осмотрим ее поближе. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden sinking. Нехорошее предчувствие. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Why the doom and gloom? It's just a sunken motor carriage. Some motor carriages are bound to end up in the sea. Провести рукой по холодному The motor металлу. carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Rust, moss, and sea life have already claimed it for themselves and initiated a slow decomposition process. Какой модели эта мотокарета? Смогу разглядеть логотип? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Как давно она здесь? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. Что нам делать? Let's wait for the low tide and see what's inside. А сколько ждать отлива? I don't know. An hour or two tops? Сесть на камни и ждать отлива. As you sit down in the old rusty playground, the world around you becomes very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Она очень синяя, указательно затопленную машину. Yes, it does. У тебя есть любимая синяя вещь? Let me think about it. Насвистеть мелодию. Spit flies from your mouth to your moustache, your chest, the ground before you. No sound though. Raining heavily here, Chief. Mind keeping it down a bit? Тише давай. The lieutenant must think it's rather funny. He smiles and quickly turns away. Дуй That's дальше. right. Just keep at it. It will come to you. И у вас получится. With his lips puckered, the lieutenant lets out a beautiful melodic trill that puts even the insulindic thrush to shame.
Завидовал бы австралийский дрозд. The large body of water. Clouds race across the spring sky, and suddenly you just feel better about everything. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Это самое, твой отец тоже, ну, указать на свои глаза. Sure I told you already, didn't I? My dad and mom are both half civilized. А, да? Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Ну просто страшно ли это только разный цвет кожи. Once again, differences in skin color are the result of melanin production, liver functions, regional adaptation, and various other factors. И глаза у тебя тоже раньше? Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. А теперь ты можешь разглядеть марку? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Capri, Model 40. 40-я модель. It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. Those kinds of people. Там что, какой-то номер на боку? Yes, 41. What do you think it stands for? Уровень в иерархии подпольных стритрейсеров, мелочевка. Томми 41, внутренний ведущий 41 FM. Боже, нет. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. 41. Precinct 41. 41 участок. The most terrible feeling comes over you. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy and the air tastes sour to breathe. Oh God, Harry. Oh God, Harry. What Что did ты you do? натворил? No. Just nope. Say no to this, Harry. Нет, нет. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with this. Не, ну реально, это просто совпадение. Lieutenant just shakes his head. Боже милосердный, это моя машина. Я утопил свою машину в море. I'm afraid so, yes. It looks like you drove your police motor carriage into the sea. Боюсь, что так. Может, я за кем-то гнался? Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try. Наверняка. Как нам ее вытащить? Detective, we don't. Никак! The operation really isn't viable at this point. Если надо, он просто будет вот так. I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, Сама this машина machine is a утиль. write-off. Я могу ее починить. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. You'd be lucky to find one undamaged component in there. Найти бы там хоть одну In a few целую months, запчасть. there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish Это it. катастрофа. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. После этого меня же не примут обратно, People верно? are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. People, yes. Но but не not ты. you. Удостоверение пистолета теперь это. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. There is also a fourth thing you've lost. Четвертое? More precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined. Lost forever into the deepest of seas. Ну что, зато теперь хотя бы можно посмотреть, что внутри. Yes, let's go take a look. Давайте поглядим. Так, полученное очко навыка. Все, внутренняя империя 14. У нас теперь стабильные пассивные проверки 20-ка.
Вот. 14 это в целом, ну, как бы максимум того, что мне в целом может хотя бы пригодиться. Вот. Поэтому, как бы, да. В целом, типа, я дальше буду качать трепет до 12. Вот. Буду качать трепет до 12. Вот. И потом электрохимию, сумрак, вот эту всю хуйню. Вообще, самообладание еще неплохо было бы качнуть, наверное. Но пока что я в этом не уверен. О! О, спасибо большое. А палочки. Шучу, да они не мытые. Я их не помою. Ну, я понимаю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Удостоверение лейтенант дважды ефрейтор Дюбуа. Перед тем, как мы это начнем читать, я скажу, одолью себе чая. Вообще, мундир неплох. Но, типа, трепет мне, что называется, дороже визуального анализа. Вот. Так, здесь сделаем квиксейв. И я быстренько себе залью эту, как называется, залью себе чаек. Ой, батя, у него там рожа еще целая. Да, спасибо большое. Тебе тоже. Все съела и только потом. Нет. Ты знаешь, как... Так, у меня звук... Все, нормально. Так, все, я здесь. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Я нашел свое удостоверение. At least something good came out of all this. Изучить его. Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and, in the lower right corner, your precinct. Посмотреть фотографию. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. Good choice. A newer photo would look different. Смотрелось бы не так. Насколько старая? 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. И он подмигивает. Почему? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. It looks better on him because he isn't in as much pain while producing it as you are now. Although there's Тень воли уже без сомнений проявляется. Don't be fooled. The bad times have already. Плохие времена уже начались. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Имя Гарье Дюбуа. Harrier. That's long for Harry. So you are Harry. Everard was half right. Probably not a lot of people know your full name.
Whoever told him your Harry Dubois didn't. Странно, тут не упоминается Рафаэль Амброзиус Кусто. Not strange at all. Your name is Harry Dubois, like it says on your police badge. Погоди, что за имя такое? It's a Гарье. wartime name, revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times, like Undying or Boxer or Ironhide. It's meant to keep you safe. Оно должно защищать тебя. From bullets, hunger, shrapnel, kidnappings, and worse. Вот не знаю, что было бы логично нашему персонажу. Ну, наверное, все-таки принять. Или нет? Принять. Pleased to make your acquaintance, Harry Dubois. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Lieutenant W. Freighter. Что значит лейтенант дважды ефрейтор? The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. Я лейтенант. А дважды ефрейтор? The title of Ефрейтор is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice, thus you're double Ефрейтор. Отклонил? There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors, out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank, in your case, lieutenant. Heavy-duty case-solving machine. Знаешь, там машина для перемалывания преступлений. Что такое деконтаж? Décomptage is the hierarchical system employed by the Revachol citizens militia. It means counting down to two. The lowest rank is junior officers, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Каких исключений? Kings like satellite officers and the additional Ефрейтор rank I already explained. The long and short of it is, you're his superior. Погоди-ка, сателлит-офицеры? You're given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Так, Настя, ты же теперь у меня, потому что мы в одном звании? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. It matters more than driving your motor carriage into Это важнее, чем утопленное море мотокарета, и да, мы даже нашли ваше удостоверение. Still, he doesn't trust you completely. Все-таки он не полностью доверяет. А я думал, что мое звание алкаш. Yes, apparently you've had a rather successful career in the past, and this leads me to believe maybe your current situation is only temporary. Боюсь, спасибо, это обнадеживает. Good. Вернуться к документу. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Серия Ревашоль 126205 Jamrock 41. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Дата выдачи 7 ноября 50-го года. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well. Кажется, у вас все шло хорошо. Pain in your chest tells you you were working yourself to Уработался до полусмерти. The case created a lot of edge you have to take off. The death march really gets us going. A lot can happen in 4 months, especially in winter. The winters are never easy on you. Of that you are sure.
База, зима, это тяжело. I remember that time. That was a good time. We had a good work-drink balance going. What happened, man? Pump it up! Участок 41? Yes, it's the designation of your precinct. 41. Like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor. A lot of asphalt. The 41st is... 41 более. It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. It's no wonder you are like you are, he thinks. But then again... Ну, с другой стороны... Then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. And you? Is it an honor to work with you? Don't ask him, ask yourself. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Убрать удостоверение. Ржака. Так называемый рофус. Так, ой-ой-ой. Так. Точно. Карта. Кстати, вопрос. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board. Arson, petty theft. You don't exactly close them. So much as a bunch of sodden paper. Thin, see the rest of the stinking thin, see-through copier paper. The rest of the stink. It's made of dark blue. With your hands, you 4-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Кринж. Так, окей. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Снова взять радио. Соедини меня с 41-м еще раз. Рад доложить, что нашел свое удостоверение, Жуль. Feels good to get that off your chest, right? Празднуем. Celebration with beer. Roger that, 10-10. Так, погоди секунду. 10-4, sir. Sorry, but I'm under orders to... То есть не можешь сказать мне про меня, но я это я. 10-4. Orders are still orders. Anything else? Over. Roger that, 10-10, over and out. Нужно сообщить о трупе на пирсе Мартинеза. One moment. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Неопознанный мужчина средних лет, судя по всему, поскользнулся, провалился в дыру в пирсе, ударился головой о металлическую The man скамью. was about 173 centimeters tall, stout, with dark hair and a mustache. We suspect he might have been inebriated when he slept. There were bottles all around him, and... Any signs of violence? Нет, кажется, это несчастный No случай. field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? На нем были сапоги, брюки и старая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. В кармане я нашел читательский билет. Any information on the library card? Он из Центральной публичной библиотеки Джемрока, владелец некто Билли Межан. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Возьмем дело сами. I have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Пожалуйста, соедините меня еще с Сильви. Just a second. Sylvie Malaika on the line for you, officer. Yes, hello? Привет, Сильви, это снова полиция. Great. What else do you need, detective? Вы не видели мой пистолет? Please, no. Not this again. Everyone find your cool gun, detective. Я показывал свой пистолет, когда? You were trying to impress some people with it. Everyone was eating, and
Sounds like it's going Будет плохо, то, что ты хочешь сделать. Do you really want to know? И что я сделал? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. Pretty graphic. Some poor sod was trying to eat his pudding while you were screaming, spit flying, imitating the mercy shot right next to him. Spat some in his food. I don't think Ему тоже наплевал. Он к ней потом не прикоснулся. People tried to back away from you, or even slip out of the door. But you screamed, I am the goddamned law, and you have to listen to me. You are all suspects in a murder investigation. Зачем мне стал угрожать самоубийством? Только глянь на этот мир, кто захочет такой покинуть. There is silence on the other end of the line. Ладно, не знаешь, что сказать. Да, что стало с моим пистолетом? No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie and guns can't buy money, but money can always buy guns. It almost looked like you pawned it. Все его заложили, но поверьте, я не спрашивала. Вы знаете, что как маги оказались в мусорном баке за танцами? You tried to jam it down the toilet, sir. Вот его забили. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. Подумали, не нужны. I'm sorry about that. Anything else, detective? Я думаю, у меня все. You hear the call breaking up on the other end of the radio, and then the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Соедини меня с публичной библиотекой Джемрока. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock О, Public Library here. какое-то странное, кстати, изображение. He sounds worried. Yet. Отличается по стилю немного. This is how people. Салон гильдифицирования. О, привет, Дим. Приветик. Привет. Я тут как раз прохожу 3-й день. Вот, в данный момент, что называется, прохожу один из довольно грустных квестов. Вот. Ну и плюс я на прошлом прохождении обнаружил, что, короче, если сначала... если перед окончанием изучения мысли о том, чтобы бросить либо наркотики, либо алкоголь, вот именно перед самым окончанием мысли закинуться всем, что только есть, то эффект сохранится на всю жизнь. Вот, типа, я подумал мысли о том, чтобы бросить наркотики, и получу как бы вечный баф плюс 3 к психике. Да, кстати, можешь там передавать привет ребятам от Ратахука. Да, можешь передавать привет. Звучит странно именно в моей голове, учитывая, сколько за последние 2 дня было шуток про мистер Сальери передает вам привет. Ну ладно. Хотел бы получить какую-либо информацию, какую возможно, о вашем читателе по имени Билли Межан. Billy Mejan, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. On Moreau Drive in Central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking. Yes, hello, are you still there? I found Billy Mejan's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Наш домашний адрес, это подает, увы, телефона нет. Да, адреса достаточно. О, люди с английским. 20-я квартира. ЖК Кейпсайд. Ну, я припоминаю примерно. Вам известно что-нибудь еще о Билли? А вы знаете кто-нибудь, от кого-нибудь, кто работал? Marie, do you remember a reader named Billy Mejan? They returned a Tybalt book the other day. Maurice, what?
a woman yells. Then, yes, okay. If it was the Если это полиция. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. О, He also asked книгу for вернул the муж sci-fi Билли. release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. У нас ее пока нет. То есть Билли Межан это женщина, не мужчина. Откуда ваш коллега знает, что это был ее муж? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later. А потом идет промочить город на смотровой площадке. Поучкирял. О, привет, чайник. Приветик. Как дела? Как настроение? Вы знаете имя мужа? Sorry, no. Marie only knows Или знает только его лицо? Мари, можете писать, как выглядел этот муж? Marie, she said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two. Он явно выпил рюмку-другую. Во что он был одет? One second. Sorry, Marie wasn't Не обратила внимания. Спасибо, у меня все, других вопросов нет. Happy we could help. Goodbye, officer. Anything else you need from me? Я закончил с рацией. Over and out. In the cabin, you see a set of steering levers. Так, все, теперь, соответственно, мне, соответственно, Юих сказал то, что можно какую-то ржаку проделать с этим связанную. Там что-то есть. Это отсылка, скорее всего. Северный объезд. Royal Complex Cape Side. Мне Юих говорил то, что будет какой-то прикол, если второй раз поговорить с этой. С этой, как ее зовут, блядь. Я забыл, как ее зовут. Дела нормально, сам как. Да вроде потихоньку, замечательно. Вот. Я завтра вот пойду на стажировку, на должность бармена. Надеюсь, что все получится. И в том случае, что это будет как бы нормальное место работы, в том случае, что меня туда в итоге возьмут. Вот. Реально, что было и то, что называется. Good. What can I help you with? She's not even asking you anything. It's so easy to just say. Господин Враг помогает мне в поисках пистолета. That's so helpful of him. The lieutenant looks at you, and you can swear his jaw muscle is trembling. Unconventional police officers sometimes lose their guns. They then go around and tell people about this, to gauge their reactions. It's all part of detecting. Incredible. Simply incredible. And how is it going? Враг помогает мне в поисках моего пистолета. Produced a gun? Yes. As you said. Please don't get him in a loop. Of course. Thank you for the advice. I'm glad. The lieutenant will be more lenient toward sharing those, hopefully. Я могу сделать борщ еще горячее. Как говорит повар, это варево позволяет поддерживать определенный уровень алкоголя в забастовщиков, помогает им бастовать. And by turn up the heat, I presume you mean put more Давай alcohol. на него еще больше алкоголя, да. Why, if I may ask? Why make them more drunk? Aren't they corked enough already? Yes, detective. What were you hoping to accomplish with this strange thing? Есть множество способов ославить Алгуля. Curious. A very curious thing to do. Truly. Иначе не скажешь. He just does things, man, and then talks about them. Even if it's inappropriate. Даже говорить об этом не стоит. A strange equanimity has overtaken the lieutenant. He's Пустил все на самотек. Easier that way. Хотя руки-то не стащат из жил пару бутылочек немножко иначе. Ну смотри, раз в Селесту, блядь, прошел аж, блядь, до 7-го этого этапа, значит все в порядке. What else? Of course, detective. Кажется, я нашел удостоверение. I love you did. Вот это да. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualifications. Профессионал, ситуация у нас тут плачевная. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Спасибо, мне на этом все. Бля, меня наебал Юих, походу. Так, бля, нужно зайти уже в эту.
Так. У меня немножко лагает звук. Почему-то, кстати, подписи пропали. Что несколько меня расстраивает. Абсолютная тишина, никого нет дома. О, дверь в квартиру номер 20. Something smells good. Soup along, Луковый суп. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. This is the door. You already know it's the right door. This is going to be so hard. Будет тяжко. Get yourself together. It's just police work. Don't knock. Just leave. You don't need this. You don't need to sad it up. Погоди, Ким, давай сперва все обсудим. Что нам ожидать? Let's talk this through. You hear light footsteps passing by the door and some folk music playing on the radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. Будете говорить, я наблюдать за реакцией. Если будет необходимо, вмешаюсь. Подписи. А там были подписи, куда ведет какой выход. Раньше. А теперь нет. Они проебались. Можете посоветовать, как мне сказать, что он... Just don't say that you know how they feel. You don't. Не так. А что, если я не хочу этого сделать? Yes, it's hard. But there is no easy way to handle this information. It just has to happen. As soon as possible. Ладно, пожалуй, я готов. The lieutenant motions towards the door. Hello? Who is it? And someone turns down the radio. Здесь живет Билли Méjean. Это полиция, откройте. The police. A moment, please give us a moment. Tidying up. Нервно прибирается. There's fear in her voice. Come in. The door is open. Сейчас будет грустный момент игры. Но между делом я могу этот... Со стороны больше тикают часы. Тиканье вселяет тревогу. Пачки из красной астры. Они заклеены старыми вырезками из газет. Упаковка с макаронами, гуманитарная помощь. Аптека греется от таких какой-то еды. Пахнет гречкой и луком. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? Попугая принесли. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea, lemonade? We're out of coffee. Кофе все вышло. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Сам по себе. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Спасибо, мне ничего не надо. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? Definitely no small talk. Нет, никакой болтовни. Сейчас не время и не место. It's like ripping off a bandage. The least painful way is to do it straight away, without stalling. You've done this before. Just keep your... Не впервые этим заниматься. Главное не терять концентрации. Господи, мне что, просто хотите выпалить, что он умер? Yes. That's the most important thing. Use that word. Мне очень жаль, что приходится такое говорить, но вашего мужа Виктора Méjeana нашли мертвым на пирсе в Мартинезе. What did you say?
A great and terrible spike. The blood freezes in her veins. Ваш муж Виктор Межан умер. Примите мои соболезнования. Oh. 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 But he was just... But he was just here. Alive. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, ma'am. У мужика с низким голосом, голос похож на голос Ли из The Walking Dead. ТВД, это же The Walking Dead, надеюсь, а не что-то еще. What happened to him? Но я не играл, поэтому не знаю, как это случилось. Это был несчастный случай, он провалился в дыру в настиле и ударился головой. Was he drunk? Да, алкоголь мог сыграть свою роль. I see. And you just found him there, Found him. lying in the cold. How long had he been there? Сколько он там лежал? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. Может, пару дней. She blinks, eyes filling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her dress. Here. Мы можем кого-то к вам позвать, подругу, родственника, кто-то, кто с вами посидит. No. I just need to tell my girls. It burns like acid. Жжет словно кислотой. God, should I call them? Should I tell them to come home? No. A day. Нет, выйдите себе день, чтобы прийти в себя, а завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. That's probably the right thing. Thank you. She can't take much more. Она так долго не Her выдержит. stomach is churning. Soon she will have to go to the bathroom and scream. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I Взглянуть на see него him? можно. А ты всегда был в левом углу? Нет, я перемещаюсь в зависимости от интерфейса игры. Например, в Селесте логичнее быть получается, правом углу, потому что сама Селеста чаще всего находится в левом, плюс там каунтер находится в левом углу. Соответственно, в этой игре, блять, в правом углу находится весь текст, поэтому я нахожусь в левом углу теперь. Вот, я как бы меняю местоположение. Скажите, а что мне делать-то теперь? Где он? Хоть взглянуть на него можно? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Я еще пока. Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... Позвоню, если... These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon. Already, she starts to shake. Еще раз We соболезную. should step outside and talk. Надо выйти и поговорить. Положить рядом с ней читательский билет и выйти из комнаты. You did well. Что теперь? I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. А что насчет Билли и детишек? They'll manage. Не справятся. They have to. It's not your place to live their lives. И все? That's it. We should get back to our case now that our duty here is done. Хорошо, значит дело закрыто. Дело закрыто. Деклассия об убитом. Тело жертвы, кто служил спойте под караоке, уличник на балконе. Так. Там может отзеркалить себя? Не, в этом нет смысла. Я потом заебусь просто это править, на самом деле. Это будет выглядеть кринжово, я уже пытался. Так лучше. Типа объективно. Вот. Типа так реально пиздячек. Вот. Тем более, что я типа, я смотрю вот сюда, типа на вас. Прямо. Логично. Вот.
А еще не боюсь, что за сеттинг у игры. У нее типа... Блять. Короче, это собственный сеттинг. Это некий аналог 20 века вот в этой вселенной Элизиума. Вот. Ну, типа, в целом, это очень специфичное фэнтези, если быть точным. Just an ordinary war. Вот. Что-то около дела. Что-то около того. Так, сюда. Здорово. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. Крайние меры порой необходимы. It's all over now. I guess there's no escape. О чем вы? Это же просто дверь. Door? This place is curse detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Host Almighty, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the door. Blessed be your name. Проклятый, читаю. Прости, не знал проклятие. Of course you didn't. You're nothing but a policeman. All right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. But before we go on... Блять! Новое задание! Вы чё, угораете? Конечно, сущность. Не видел, но чтю ее присутствие. Then it has to be true. I've suspected that this woman-shaped energy must be connected to the curse ever since I first saw her. В том дымоходе, что является частью системы социального отопления. Я слышал, как оттуда доносились голоса. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. If you're really interested in cracking this mystery, then Надо you вернуться should к go back to котлу. the furnace. Maybe you could yell into it or something. Make some noise. Despite his cool, the lieutenant's interested in Ну даже хочется загадать эту тайну. Сейчас вопрос Hey, but проклятия. please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. Обращались за помощью. Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Почему сразу не сказали, что дело в проклятии? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Such wraiths may prove И духи могут стать серьезными противниками. Готовься. В чем проявляется это проклятие? The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, Проклятие финансового of ruin кризиса. and bankruptcy. Didn't that curtain just move? Ага, она говорила, что у предыдущих арендаторов возникли проблемы с финансами. Not just that, officer. We're dealing with something Сверхъестественным. supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence. Что я As здесь if I was лишняя. unwanted here. Sounds familiar. Странно, я тоже чувствую себя лишним. К чему бы это? Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. Как это опасно. Кстати, а что там с проклятой торговой зоной? А, найди зловещую сущность. Ваш кулон тоже оберег? No, it's a special Himian amulet.
blessed by desert pygmy shamans with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. Привлечь покупателей в There are книжный. numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. 15%. А эти обереги на задней двери тоже семенинские? The Simonees are very crafty, and their wards are extremely powerful. Lesser wards simply won't do Как такие вы here. помогли? Впрочем, у меня остались другие вопросы. Looks aloof. Her features much softer. Occasionally she glances. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your copo type. Стоп, а есть какие-то копотипы? Guess what's yours? Крутой коп. Какой-нибудь коп при пушке. No, you're the sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Huge lack of enthusiasm going on in here. Море энтузиазма. Другие копотипы не будут завидовать. What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. They'll be super, super fine. It'll be totally okay. You can dual copo type from sorry to anything. Вообще, знаешь, на самом деле мне не жаль, я передумал. Come on. You'll be back to saying sorry in 2 minutes. Stop wasting time. Нет, действительно не жаль, отъебись. Wow. Okay. Fuck off. Maybe we were wrong about you then. Check out the big balls on fire. Не, мы это уже проходили. А, это, вероятно, из вот этого диалога вообще так получилось. Да, да. Бля, опять свет включать. Бля, чё? Бедные животные, даже после смерти никакого покоя. As before, those curtains prove to be so. There must be another way to wake up whoever is in there. Стоп, у меня же типа, ну, блядь, противопредметный спецотряд. В смысле, так, блядь, должно же компенсировать урон. As before, those curtains prove. There must be. Это наебало так что произошло. Почему-то урон не компенсируется. Опять игра, блядь, забаговалась. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Крикнуть: «Эй, есть тут кто?» Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Кто это? you've awakened the entity. Это отряд дальновидцев, назовите себя. Hello? Did you say anything? Ть. I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. Я его открою. Кстати, перед как она нам что-то откроет, нужно кое-что чекнуть. Потому что здесь, возможно, есть важная штука. Так. П-п-п-п-п. Так, стоп, окей, это я чекал, ладно.
Бля, самообладание нужно, блядь, большое. Кринж. Окей, я подумаю. Так, погодите секунду. Так, не, окей, это похуй. Так, это я тоже чекал. Так, ладно, это я все проверял, похуй. Тут тогда без разницы. You hear a low rumble upstairs. The sound of a curtain being pulled aside. After you, officer. Оказывается, я даже, блядь, не взял это задание на проклятую торговую зону, прикиньте. Ничего, сейчас чекнем как раз ее и, можно сказать, завершим это задание. Вот. Поэтому да. Так, кстати. Коробка с 7 очками, повешенный, груда одежды, испорченный журнал. Испорченный журнал, слойка средняя, селень, стена на заднем дворе, зеркало, стеллаж с детективами, карта на стене, следы. Зеркало, головомер, Рене Арну, риторика. Вот, кстати, да, с ней нужно будет побазарить. Так, Виксейв. Hello, I'm Nia. Я Ния. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. Milius. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this. Что вы имели в виду, когда говорили Мильё? Yes, a Millie is like a call-in station. Станция приема звонков. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed. I must have missed you. Короче, подкасты. Вы, наверное, меня с кем-то перепутали, я не стучал в окно. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have something specific in mind? Почему вы спрашиваете меня об игральных костях? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? As she speaks, her bone-like fingers fiddle with a ring. Her bones light, but her hands strong. Нет, конечно, я люблю ролевые игры, мне нужны игральные кости. My rate is 10 real per set, unless you want something really unusual. Take a look around and see if there's any particular stone you want to use. This person means you or no one else. Absolutely no harm. She will answer freely and honestly. Как вы стали резчицей игральных костей? How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Слишком высокая конкуренция. She doesn't let it show, but there's anger in there. She doesn't like jewelers. Не любит ювелиров. Thinks they're a mob. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. А вы сами любите ролевые игры? Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers, they're nice people. Милейшие люди. She's thankful for the security they provide her. Хорошо, я хотел бы заказать у вас игральную кость.
Tell me what you have in mind. Так. Стабилизация, какая игральная кость мне нужна. How about an amber dye? Янтарь, золото бедняков. Who told you amber was cheap? It's beautiful, really, and has been treasured since the ancient times. For 7 real, I'll craft you a 13-sided die from piece of amber with a fossilized insect. It's perfect for those who can't seem to let go of their past. Нужно подумать. Maybe you have some other ideas for dies? А вы как думаете, какая игральная кость падет моей I личности? think I have just the right one for you. Police colors. Это потому что я Not the полицейский? most original, I know, but sometimes the obvious choice is obvious because it's best. Here, catch. They're a gift from me. Поймать. You overthink it. Your hands can't agree what to do, and the 2 dice drop to the floor and scatter in opposite directions, like pearls from a broken string. The blue one disappears down the pit in the center of the room. Ah, down the drain, like your career. I apologize, officer. That comment was unnecessary. Подобрать красную That one кость. is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay. The other one was the inverse. They were a set, you see, but now the set is broken. It's a shame. They might have brought you luck. You definitely Мерзнезе, need удача luck вам бы in that пригодилась. Is she pitying you? Good God, she's pitying you. Тебя жалеет. Now, was there anything else? Of course. Tell me what you have in mind. Подождите, у меня самые необычные игральные кости, которые у вас есть. Star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you sure? И сам суперзвезда. Суперзвезды не беспокоятся о деньгах. You definitely have the proper attitude. How about a pair of 100-sided dice, made of ivory and inlaid with lodestone, a naturally occurring magnet, to complement your magnetic personality? 10 real, and I can get these ready in 8 hours. Ну что подумать? Maybe you have some other ideas for dice? Скиньте проклятые игральные What do you mean кости. by cursed? Абракадабра, гибра, этот мир. All right. How about I surprise you? Come back in 8 hours with 7 real, and I'll give you your... Maybe you have some other ideas for dice? Нужна обычная игральная кость. Очень A normal обычная. die? I'm a novelty dice maker. I don't make normal dice. Обычно не занимаюсь. А чем тогда вы занимаетесь? Polyhedral dice. Dice that have more than 4 sides. Octahedrons, trapezohedrons, dodecahedrons. But also barrel dice and teetotum bowls. Come on now. Be a little creative. What do you mean by Alright. How about I Годится. See you in 8 hours then. Was there anything else? I'm sorry. I'm a bit overloaded just now, so I can only produce 1 die per customer. Что вам известно о человеке, над которым учинили самосуд во дворе танцев в тряпье? Nothing really. I didn't know him. Who cares about the dead body? We might be dealing with a malignant entity here. Зловредная сущность. The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my Обычно работаю в headphones on when I'm наушниках. working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Обычной суетой. А что называете обычной Well, суетой? there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging Drunk about. workers. Must be because of the strike. She's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder investigation would intrude upon her focused existence. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Вы даже ни разу не оторвались от работы, чтобы посмотреть в окно? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness.
It's really hard to make За окном темно, очень сложно anything увидеть что-нибудь во дворе. outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. This person values focus above all. She Выше всего keeps her ценит sharp sight on концентрацию. the instruments before her. Часто работаете по вечерам в It's воскресенье? an odd profession, making dice for people, but I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Понятно, спасибо, что ответили на мои вопросы. Anything else, officer? Что это вообще за место, где мы находимся? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Не приходится платить за аренду, это большой Christophe плюс. was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Ее Does it проклятие. mean she's unlawfully occupying a part of the house? Shameful. Creative. Вы знаете, что с остальными арендаторами здесь больше никого нет. More or less. Are you interested in anyone specific? Rats scuttle in the dark rooms under the abandoned blow dryers and dusty mannequins. Cobwebs Нихуя cover тут много rotors and radio вопросов. computers alike. So much failure. И когда это была парикмахерская, да? Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. Scared of that You word. wouldn't like it either. The others would laugh at you. Я никогда не позволю кому-то трогать мои волосы, даже если был вопрос жизни и смерти. You're right. It looks like you haven't let anyone near your hair in a long time. She's right. When was the last time? You should get an unandrogynous crew cut. Что случилось с тренажерным It залом? wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. А кем был этот Артемитеп? Kind man, from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. Возможно, это именно то, что нужно Куна, общественный бойцовский клуб. Kuno? Who's Kuno? Мелкий рыжий грем любит искать трупы. И правда, кто же такой Куна, остается только догадываться. Oh, yes. You mean the kid with the sailor's mouth? Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. I think it would take more than a gym to help that kid. Судя по детям, которыми тут встретились, из этого ничего не вышло. It didn't. If anything, it made the youth situation in Ухудшило Artemis ситуацию. even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. You should have known it. Знать бы раньше. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Так, сейчас я после того, как что называется, разъебусь с этой проклятой торговой зоной, я думаю, что пойдем все-таки уже к этой лосье. А что насчет разбитых окон? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff medias. Who would Кто have мог подумать? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it. Круто, очень круто. А что за снаф милье? It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. Ржака. Так, 12-14 есть. Бля, может попробовать, конечно, качнуть силу воли, чтобы, типа, блядь, ну, было больше шансов. Вообще, мне бы неплохо качнуть самообладание. Ну, либо трепет.
Наверное, все-таки трепет. Блять, или нет? Или самообладание лучше? Ну окей, ладно, давайте хотя бы, чтобы вот двоечка была. Трепет я всегда могу качнуть алкоголем, если что. What does she mean to get off on it? Get off on it. Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Не наша проблема. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. Я занимался таксидермией, нашел множество чужих животных. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just... Занимался тем, что принимал наркотики. But what drugs exactly? Мне нужно знать, какие именно наркотики он принимал, необходимо для моего He отчета. got high on some weird taxidermy chemicals. Химикатами для I wouldn't таксидермии. recommend it to anyone. Eventually, they caused him to lose control of his bladder. The smell was awful. Even you can probably do better. Так куда ж ты не опускался, наверное. You can almost see it. A small, sickly old man, hunched behind his work desk, his pants stained with old piss, stuffing a sad, stiff-legged raccoon. The entire scene looks... Я нашел какие-то жуткие There манекены. used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years. Защитники прав насекомых. Какого? The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, Самые all the известные most fashionable казались tastemakers появляться в refused to be свет в seen одежде из from хитина. then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Ну разве у насекомых есть типа мозг? Разве они могут там, ну, чувствовать? Actually, insects do have brains, but yes, I understand what you're saying. I think the Даже кажется, что активисты зашли слишком далеко. too far. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Legs up. They're not. Anything else? А что за лопасти винтов и лыжи? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Исполнительный директор ушел в отпуск со всеми деньгами компании. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Интересно, о чем же говорится в этих приветах? The usual, I imagine. That he's been thinking up all kinds of new business plans and can't wait to get started on them just as soon as he returns. Men like that are a curse. Все проклятие для бизнеса. Sure, but Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the Bailey. Арестован еще в 47-м. I have no idea why those skis and blades are still lying around in the house. Not much use now, I guess. Нашел странную машину. Fortress Accident, the radio game studio. Radio Game Studio. Ей нравилась эта They were an студия. interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. Либеральным, что вы имеете в виду, что произошло? The usual. They ran out of money. Не закончились and деньги и не the смогли project вовремя down. закончить проект. Что же пошло не так? Well, I did hear them talking at times. They seemed to believe they Не were понимали себя историческими historical личностями, что individuals вершат on великие grand дела. quest. Ты потому что я видел, проект действительно выглядел очень впечатляющим. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic. And show up to work on time. She's right. Showing up to work on time is important. Это очень важно. Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work
at all is difficult, especially if you've been drinking. Правда, нужно было стараться получше, у них все, так у них было все, чтобы преуспеть. Still, not everyone is going to make it. That's the nature of the game. The result is 1 on a 20-sided die. The dice is black and filled with little silvery flakes, like snowfall. Anything else? Лоли нашел ужасное чучело медведя. Oh boy, the fabled Ratahook ICT. Ratahook You're ICT. in for a treat here. История вам точно The понравится. place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Какие же у них были идеи? There was really just one. And it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Sounds like she really didn't like Да this. сидит их не любила. Fritta does the same Прям thing. как во фрите. Я знаю эту такую. Работаю во фрите кассиром, и очень дружелюбная. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the shop. At least that's what happened with Ratahook ICT. And they already had the К тому же у них уже был медведь. А что с медведем? The bear. Затея не сработала. Of course not. The bear was terrifying. Он был Who ужасен. wants ice cream guarded by a hostile apex predator? To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Охуенно. Eventually, Ratahook ICT lost the price war to its rival, Class A 5000. Class A 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. Мне было очень страшно. Каждый раз, когда я увидел, я боялся, как будто он мог в любой момент ожить. Я убил этого медведя. You did what? И пришлось убить этого медведя, чтобы самому стать медведем. Я убил его вот этими руками, второй в последний путь. Теперь это мой трофей. Really? You broke it? What a shame. It was a terrifying beast, but I was fond of it. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Megatherion. Scary, but cool. Megatherion? Megatherion. A mega wild beast. Что значит великий It's зверь? an imaginary beast that guides you through life by telling you to do more drugs, more A wise and noble Мудрый, beast благородный guiding зверь. you toward the land where the streets are paved with drugs. The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. Не сейчас, проводник. У вас не возникло ощущение, что вас проводник украдкой пытается высосать из вас всю радость? No, officer. I don't have a vision beast. Normal people don't have vision beasts. Only drugs Из законченных наркоманов. А насчет кошмарных галстуков? У нормальных людей есть кошмарные галстуки? Neckties? I guess they do sometimes, officer. But I don't understand how it's relevant to our discussion. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Fallen Ice Cream Empire. Little sparkling embers under the window. Outside it's light. Light scatters from the low-hanging cloud cover. There's always the threat of snow. Может пойти снег. Anything else? Нашел домофонный подъезд этого здания, он не работает. Oh, right. I hope you didn't try to ring Сегодня me. пытались звонить мне. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. И вы видите, что кнопка без таблички на домофоне ваша. That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Я хотел спросить про танцы в трепье. Это кафетерий выходит в один комплекс вместе с вашим зданием? Could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project.
That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. If the whirling is part of the same building, then it's part of the doomed commercial area. The darkness of this place is there, too. Пинбольный зал Восточная Дельта теперь... А, там теперь танцы? Yes, I've heard it used to be a gaming arcade. This is an ancient... Они прыгали еще в древности. Before my time. I'm not surprised, however. Ничего удивительного. This is something the cafeteria manager might want to know. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, choreography, Нужно будет поговорить тогда с Гартом сначала. Especially pinball. То есть танцы — это часть проклятой торговой зоны, а вот Гарта обрадует. I don't know this guard, but something tells me he won't. Бля, нужно, блядь, не забыть порядок. Сначала нужно будет поговорить тогда с Гартом, потом с Катушкой и потом, соответственно, с классе. Я позвонил в компанию SK Slipstream и писал странная вещь, мне ответили. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SCA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Та женщина сказала, что она из Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No, it was что-то другое, что-то потустороннее. Нет, это было что-то другое, что-то потустороннее. Pranks can be eerie. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. На самом деле, загадка SK Slipstream может заключаться в том, что это запись. Я звоню туда еще раз и услышу абсолютно то же самое. Why would Slipstream SCA have a 100-year-old recording as their doorbell message? Doesn't make any sense. I'm still convinced it was Все еще была чья-то шутка. My money is on electrical anomaly. I've heard of these, especially in an old building like this. У меня еще пара вопросов. I'm listening. I'm pretty sure. Good. I hope it... I'm listening. Good. I hope it clarified things a bit. What else? I'm sorry. I'm a bit overloaded just now, so I... Слушай, это место проклято. Вы знали, что его называют проклятой торговой зоной? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Здесь вопрос для Пизанции. Она убеждена, что это... Погодите, а как тогда объясните, что случилось со всеми остальными компаниями? We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. Я здесь по просьбе Плезанции, она убеждена, что это место пронизано негативной энергией. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? Я не знаю, почему книжный магазин все еще не обанкротился здесь для того, чтобы это выяснить. Right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in racks? Some people say it's part of the building complex. Но это же отдельное здание, негативная энергия не может туда добраться. And then there is me. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea. Yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? It's because she's in cahoots with the demons. Ты считаешь, что это потому, что вы источник этой зловещей сущности? Так. Потому что вы компетентны и посвятили себя целиком своего дела, по крайней мере, не касается таких, как вы. What, so the curse only affects people with poor work ethics? What you're describing isn't a curse, it's capitalism. The jig is up. The she-demon knows you've Ты не знаешь, что ты раскрыл истинную сущность. Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic quest. Я же думаю, что именно вы можете быть источником проблемы. So I'm the grand dragon in the cave. Might I ask what supports this claim? Я вызвал к признаку проклятой торговой зоны, и мне ответили именно вы. Oh my, I've revealed myself. You better call the exorcists.
Полагаю, это делали специалисты из отряда дальновидцев. What's that? A union for clairvoyants? They have unions for everything nowadays. Нет, специальный отряд полиции, который занимается расследованием сверхъестественных происшествий. She just stares at you for a moment, with an astonished look on her face, blinking her dark eyes. It's not real, ma'am. He's making it up. Yes, I figured. Well, if you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. Plaisance needs to hear about this. Perhaps if you combine your psychic energies, you'll make sense of the situation. Почему ее предприятие осталось на плаву? A gust of cold air sweeps through the chimney. The stones and minerals on the shelves rattle as though agitated. For a moment, it almost feels as though you're outside the Снаружи здания. exposed to the atmosphere. Не, проклятие на самом деле существует, и я понял, почему оно обошло вас стороной. Didn't we already talk about this? Все потому, что вы находитесь в другом здании. Технически ваше здание не является частью проклятой торговой What are зоны. you talking about? My address is exactly the same. Rue de Saint-Guilain 10. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart of the city. Нет, здесь раньше была угольная электростанция, ты прикасаешься к защитному экрану. Вы находитесь в дымоходе другого здания. This doesn't make any sense. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? Это же логично, здесь ведано. Вы, видимо, дымники закрыли как следует. У вас совершенно другой адрес в самом сердце этого города. And what? Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. На самом деле ничего не грозит только вашей мастерской, а вам еще придется позаботиться о своей She безопасности. starts laughing, her fingers trying to rub away the exhaustion from her face. Do you know what this is? Счастливый амулет? It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with the little I inherited from my parents. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. Вот видите, проклятие существует. Полагаю, ваш ювелирный магазинчик не находился под защитой в глубинах дымохода. No, you're right. I didn't. It wasn't just the jewelry shop either. I always thought that it was just the world you were supposed to try again and again until you finally succeed. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Да не такие уж они промозглые. Вы очень уютно обустроились. Yeah. Or maybe it's the entire world that's Может, весь cursed. мир проклят. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. But anyway, thanks for sharing your theories, officer. Никаких гарантий. Звучит интересно, надо будет чекнуть, что это такое. Oh, it's you again. Так, сейчас я сюда пробегусь. Так. Ким там потерялся, судя по всему, в темноте. Если я поговорю с Близанцией,
потом с Гартом. И, соответственно, там уже будем, что называется, решать, думать и так далее. What have you found? And also, do buy the books. There may be teachings in them. Я пообщался с сущностью, о которой вы говорили. Ее зовут Ния, и она занимается изготовлением игральных костей. Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Она вовсе не колдунья и не зловредная сущность, она предприниматель, как и вы. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. You've come this far, you know how to end it. There is an entity behind the entity. Вы же проходите слишком много исключений. Что в капитализме, солгать источник в мастерской таксидермиста. Так. Смотрите, хозяйничает и другая, еще более опасная сущность. Возможно, наши пути еще пересекутся. Силы третьего порядка. I've heard of these triactors. In certain occult literature, that's too dark to dwell on for too long, and definitely not in the presence of my daughter. I understand everything, sir. Ебать, плюс 70. Into the maelstrom. I will keep fort up here, strengthen the wards, do my best. And if you happen upon the third entity in your travels... Так, погодите секунду, я хочу вот это вот проверить, стоит ли мне качать самообладание, потому что тут нужно, блядь, проверить вот эту вот хуйню с пирогом. 4+. Ну окей, да, я думаю, я действительно самообладание качну. May the Lord be with you. Well, this has been absolutely educational. If we happen on the third presence in our travels, we will certainly come back to tell you. База. И тогда, сейчас, когда докачаем самообладание до 4, соответственно, пойдем уже качать непосредственно трепет. Авторитет у меня есть, стойкость у меня тоже, ну, почти есть. Yes, the venture continues in other waters. Darker. Should we get out of here before the vortex collapses? The shop around you feels ancient suddenly, damp and saturated by the coastal air. The books are rotting. A great cold lives here, and there too, 1,200 meters away on the urban coast. The dark shape of a church is reflected on the water. Счастливо оставаться, торговка книгами. Так. Топаем, собственно, к Гарту. Кстати, а я не помню, самообладание, оно скручено мыслями или оно скручено одеждой. Потому что если скручено одеждой, я в целом могу получить достижение с пирогом. От предметов, кстати. Бля. А что там нужно сделать? Погодите. Так. Найди криптозоологов на северо-западе. Поговорите с Гэри, выбрав нужные реплики, вернись в гостиницу и поговорите с ней опять. С ним опять. Получив пирог, необходимо определиться с ним в инвентаре. Не, я думаю, что с пирогом будем разбираться уже в следующей катке. О. You look like shit. Ты дерьмово. And I don't mean that as a metaphor. Не выгляжу я дерьмово. Back me up here. Помоги. You do look
It looks like it's been a tough week for him. No, what do you want? Она чё тебе? Don't even try to win him over. You won't. А что странно в этом мужчине, разобраться. You know what it... Знаешь, в чем дело? Вы двое будут знакомы, просто спроси. Ты честно, ты меня откуда-то знаешь? Oh, I definitely know you from somewhere. Another life. Откуда, из другой жизни? Yes, from another life. A different life. Maybe the life of a police officer belonging to the ranks of the... To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional reality? 41-м. Okay, that's plausible. Уже теплее. That's entirely plausible. Если Now мы куда-то we're really движемся. getting somewhere. Somewhere good. Гипотетический 41-й участок. Давай поговорим с ним поподробнее. Okay. Василий Васильевич, какие между нами с тобой были отношения? Let's be crazy. Let's say you and I are partners. How's that for a thought experiment? Ты вроде клёвый, хотел, чтобы ты был моим напарником. Would you now, or would I be cramping your style? Never mind. Partner. Да, вообще да, пожалуй, ты испортил мой стиль. Нет, ты вовсе не испортил мой стиль. Okay. How about you stop wasting my time and get on with whatever you were doing then? У тебя есть расследование? Oh no. You see, I enjoy watching other better cops solve crimes. And let me tell you, it's been quite a privilege seeing you work. Подвиг наслаждением. А кто еще есть на нашем воображаемом полицейском участке? You're not going to believe this, but police officers. Police officers. Yes, sir. Solving crimes, locking up bad guys, and get this, and not getting that drink on at 2 o'clock. Just some regular boring motherfuckers in suits and uniforms. Nothing spectacularly extravagant like you, the far-out son of Lung. Кто такой блудный сын Лунга? Oh, it's you eccentric genius. I mean, with your unorthodox approach to police work, it has to be you. Можешь сказать мне о нем или о ней побольше? Not even a little bit. Ни капельки. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't remember who he is. As I said, just an urban myth. You are not the son of Lang. He's trying to protect you from further rough handling, dished out by the sunglassed man. Больше мне ничего не представляется. Neither can I, partner. Neither can I. It's a mere second, but it feels like you saw something. A gram of compassion in that sadness. Ким, кто это? I'm not getting involved in this. It's not my style, he thinks, glancing at the man in sunglasses and the woman beside him. Oh boy, they're mad at him. No wonder. He just doesn't recognize them. В упор не знает. Ау, он их в упор не узнает. У меня к тебе пару вопросов, я видишь ли коп. What? You don't look like a cop. You know what you look like. На куль с дерьмом. На пророка? Not the prophet shit again. Только не это. He didn't answer your question. Он не ответил на твой вопрос. Who does this asshole think he is? A cop? Теперь ты ответишь на мои вопросы. No. А разве не обязан? He doesn't. Нет. If I wasn't clinically depressed, I'd burst out laughing. But I'm gonna go with no right now. Если ты не хочешь ответить на вопросы, ты можешь хочешь послушать, как я говорю всякое. Actually, I don't want to hear you say things. Come on, Jean. Брось, Жан. Okay, say things. I want to hear you say things. Hear that? He wants you to say Просто things. ты говорил всякое. Say Говори. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head. Короче, расследование дела, тут повесили мужчину. Do you know who hanged him? Пока нет. Yeah, I can see that. Почему вообще тебе это говорю? I don't know. Why are you? Who knows why we do the things we do? Somehow, bouncing those ideas off the man with sunglasses felt calming, like you've done it before. Когда ты уже это делал? You know what? It must be because he's buff. He looks like he works out, like he's got the devil on his back. Oh my god, there's more. You want something more? What Еще is раз поговорим о повешенном. Okay, why not? Это небольшая проблема, повешенную спортом беседы, я по-прежнему его не снял. You're not shitting me, Milan.
I can smell it all the way here. The whole town stinks. We're getting to it. There have been complications. So, может, ты поможешь? I would love to, but I'm busy fucking off and not cramping your style. And that might cramp it, you see? А почему я тебе все это говорю? I don't know. Why? Oh my god, there's more. You want something more? What is it? Watch out for yourself, loser. Loser. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Погоди, твой голос, я его узнаю. Oh, really? I wonder where. И надо переал удостоверение, когда звонил доложить об этом, там был ты. That's the where you remember me from? Ты оттуда меня помнишь? У меня тут немного проблемы с памятью. Don't say. Goodbye then. The voice thing was a coincidence. Run along, asshole. Okay, the man with the sunglasses is hypothetical. Так, ладно, про этого мужика в очках его гипотетический 41 участок. Странно было, нет? Вот да, очень странно. Something missing here. Something you can't put our finger on. You know what? Just ask him. I know it sounds crazy, and you'll probably get laughed at. But still. Я тоже об этом думал. Надо просто спросить его не с одного либо участка. Just cross it off the list. It's probably not true, though. Again? I can't believe this shit. Слушай, я просто обязан спросить, мы не с одного ли полицейского участка? I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Ладно. Okay. Окей. Jean, he said okay. Give it a rest. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter, male nurse, animal control agent, something of that kind. Not a cop. Go on with your cop work. Он усиленно не хочет его вспоминать. I'm going to say no. God fucking shit. None of this is great news for him. Okay, I was clear. The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. Я правда решил бы с вами не As говорить. Lieutenant Kitsuragi explained, a patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. Погоди, ты патрульный РГЛ? Yes, I am. Я тоже коп. I know. He's the real deal. He has a badge. Я расследую убийство. Ты кавалерия? I'm definitely not the cavalry. Все в порядке, почему ты не хочешь со мной говорить? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Я тебя чем-то обидел? Я многих No, обидел. you haven't wronged me. It's okay. Something changes in her. It's pity. Pity comes over her. Okay, fine. Let's talk. What did you want? Так, с какого ты участка? What precinct? Am I from? God, he doesn't know. Он не знает. Fucking deranged lunatic. Все мне идет покоя. Мы с тобой с одного участка или нет? God damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Могу им чем-нибудь помочь? Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? Невообразимо. Ты с ним, когда ты мужчина в Of очках? course I'm with him. Why do you ask? На вид он клевый. Вы хорошая пара, привет And смотреть. you look like you don't bathe, on principle. Please, let's not turn this into another Of course I'm with him. Well, he's not. He's a sack of shit barely kept together by crazy glue. But at least he tries, unlike you. Please, let's not turn this into another exchange, okay? Ты из полиции, да, клевый, я тоже. I don't know what to say. Don't say anything, Judith. Погоди, а он из... А что вы, полицейские, тут I'm just делаете? looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Сотрудница полиции. Yes, a policewoman who just wants to do her job. That's all. Ладно, до свидания. Can I help you? Another thing. Great. I love those. В одной стене есть дыра. What wall?
Наверняка есть тайная комната прямо рядом за спальней Классье. Там, так мне кажется, через него посматривают за жильцами. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the Whirling does not abide spying on its guests. What a shame to fix such a good peephole. Ладно, теперь ты в курсе. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? В задней части кухни есть таинственная стальная синяя Oh, дверь. yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. Ты знаешь, что за ней? У тебя есть? No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Мне кажется, тебе интересно, что за той дверью. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. Если бы сказал тебе, что пробрался в... Стоп, погодите, а как с ним поговорить... Как с ним поговорить про проклятый этот... Гард, если бы я тебе сказал, что пробрался в заднюю комнату за стальной синей дверью. Oh, okay, well, I did hear you make noise back there, so good for you. It takes a lot of willpower not to ask. Obviously, he's been wanting to know. Так и не спросишь, что там? Okay, what is back there? Пейнтбольные автоматы, целый зал. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. А что, хочешь сыграть? Я не против. No, I was just wondering if you found pinball machines there. Решаешь снова перейти этот зал в пинбольный? No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. Адская караоке-машина, от нее одни проблемы. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. Так. Oh? It takes a lot. Okay, what is... Ha! I knew погодите. it. Were there any back there? No, I was just wondering if you found pinball machines there. No, it wouldn't... Sounds like he should still know. Должен предупредить. Кажется, я выяснил, что танцы часть проклятой торговой зоны. What? Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing. Расположены по совсем другому адресу. So he knows of the doomed commercial area. Даже знает адрес. Its address. He's thought about this. Погоди, то есть ты знаешь про проклятие? Everyone knows of it. Танцы перечислены в списке на домофоне снаружи, как один из бизнесов в здании Б. Ты глянь там проводку. Я пытался набрать гостиницу и не дозвонился. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling. Раньше в танцах был зал для пинбола «Восточная Дельта», потом он прогорел. Прогорят и танцы, дай только время. Эти танцы может убегнуть от проклятия. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework? These high ceilings, the nice rooms, well, most of the rooms. В основном. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost... Какое-то проклятие. He's done a fine job too. Though he's spoken of the place dismissively before, the hostel is actually very... Ого, ты правда любишь это заведение? Yeah. It's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way. Especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Even if it is part of the damn doomed commercial area. Ага, признаешь, значит? Yes, your police case have delivered. I'm sure you'll get a commendation. Maybe even a promotion. Кому принадлежит здание? Some real estate management company. They never come around here. Just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering... Какое-то отмывание денег.
There is an acrimonious note. It's clear he's doing the real work around here. А кто назвал его танцем в тряпье? Sure as hell wasn't the real estate Точно не company. управляющая компания. Вы? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. Песня? Hail, Holy Queen, by the Ateneers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Good pick. А что с другими кафетериями, которыми ты What управляешь? about them? One is a basement dive frequented by chain-smoking communists. I can't tell you how sick I am of Kraz Mazov and Ignas Nielsen and all those old ghosts. He's hesitating, not sure if he should share this information with you. Encourage him. А другие? The other is a kebab cart. It's very Каток с successful in its шаурмой. way, but it's nothing like the whirling. Ну, удачи в Luck заведении. has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling Чьи they're они gonna help. помогут. So, if you didn't have anything else to tell me about my establishment, can we, wrap it up? Так. Классет, рейс номер, это она чукнула телефонную линию. Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. He really doesn't like it being classier. Так, ну посмотри, ты не хотел, чтобы это оказалась она. Есть Лена, Лена хороший Yeah, клиент. well, she's not a guest, is she? What? Did someone mention my name? We were just paying you a compliment. And finding out a degenerate from room 3 nicked the phone line. Everything is okay here. Good thing that guest pays for her stuff on time. I'll forward her the bill and be done with it. Was there anything else? Yes. Все, база, поговорили. Ой, блядь, случайно нажал. Так. You stare at the great door gunner. The tape feels ominous. А, о, точно. Засохшие ландыши. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Что это, Ким? This is the Insulindian lily, called Maybells or Lucille's. Опять звук почему-то лагает. Это странно. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. Их прикалываю, из сторон. The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. Завтра расцвет ранней весной. Yes, but not this early, not to my knowledge. It looks dried. Это его зашили, чтобы сохранить. Вот случайно оказался на крыше? Maybe not. We'll see. Понятно. The petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. Я не знаю еще. You Не rub решил. your sides for warmth. Точно не... Точно не позже, чем 11, скорее 10 даже или 9. Подуть на пальцы. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Jamrock, and then dead bodies during the war. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream. Like Нихуя нам трепет подсказывает, кстати. Ебейше, ебейше. The compact tape player is still and silent. Seems it has completely broken down now. This would have been very helpful with the main. Очень помогло, однако уже не поможет. Fuck is that going to achieve? Being a smart Сейчас будет типа подъебнул. making your nostrils flare.
Anyway, let's try to find a new tape player. Perhaps we should talk to Roy at the pawn shop. Нихуя себе, сумрак помогает нам быть мудаком, бля. Это рофлс. Я уже знаю, блядь, какой билд, блядь, будет слева. Officer, what brings you up here in the rain? Что это за полевой цветок? She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Что такое самбо? A martial art, sir. Is that it? Да, что он здесь делал? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Or an admirer? И воздыхатели. Вот здесь воздыхатели. Admirers? I'm too old to be a debutante. And this place is no fashionable society. Так, давайте-ка мы квиксейв в таком случае прожмем. Fine day for questions. Soft, Нормально. brown eyes look back at you, directly into the space behind your eye sockets. You see the smoke rise from between her painted red lips. She's beautiful. I have bad У меня плохие новости. Что? You know these guys? Ты что, знаешь этих ребят? Me. Кого, меня? Yes, you. He's talking about А тебе говорит мне подхалимский. You too. Я тебе тоже. Me? Get out of here. I'm solid. These guys are compromised. Тебя дискредитировали, попались в твои сети. The little bleeps and bloops you trust for info. Больше нельзя доверять. Я знал, что здесь что-то не так. I'm sorry I didn't catch it sooner. It takes conscious effort on your part. И кто конкретно облажался? There's no way of knowing. At the moment, I'm afraid it's best to assume. А лучше считать, что все. Bullshit, man. I ain't. Я не облажался. Especially that guy. Особенно этот тип. Он облажался сильнее всех. No fucking way, man. I just want a drag of that sweet menthol Ziggy. Really? Quick. Tell me what's under her jumpsuit. Glory, truth, softness. Protect her. She wants you. I take it back. He's got it pretty bad. But this next Но следующий товарищ целиком и полностью. She likes you. The crown head is a boring condom. He's jealous. This is human nature. Я помню то, что вроде в прошлый раз я типа не помню, может ли там принимать сторону, но я в прошлый раз же блядь, хуярил чисто через внушение. Вроде я в прошлый раз блядь, короче, пошел по пути внушения. И что мне теперь делать? There's nothing you can do about it. You are how you are, and she is how she is. Things will go as they do. Ты можешь сделать так, чтобы они снова стали нормальными? No. Тогда какой в этом смысл? It's better to know you're being played than to be played without knowing it, is it not? Значит, что она врала мне. I think it's safe to assume, yes. Mr. Thespian here hasn't been speaking up. If he were, I suspect there would be paeans to her truthfulness. Like this. Как сейчас. No. He's not going to show up. I'm sorry. Your lie detection isn't working. Что-то чувствую, ложь сейчас не работает. He's just totally inept. It looks like you're also Просто товарищ вообще ни на что не годится. Вообще похоже, что ты идиот, но это тоже не ее вина. Там, скорее всего, должна была быть логика или что-то подобное. Или риторика. Ой. Ой, ну ладно, беру свои слова. Ну да, так и было, да. Несёт. Сейчас когда мы тебе Все нормально, ну ладно. Ладно, да, я уже доиграю.
No, not an idiot. Чё сразу идиот? You're just more of a sensitive type. Thinks with his heart. This woman's pain draws you in. Что она задумала? You can't draw a sound conclusion. The one who usually does says, Тот, кто обычно говорит, no, Mr. Conclusion. You're always kind of... Аналитические способности всегда были несколько ограничены. Это не ее вина, и тем не менее. Я уже довольно долго разговариваю сам с собой. Вернемся к делу. Don't worry. It's only been 4 or 5 seconds. You've got this. Вы мной манипулируете? The silence broken. She exhales a little cloud of smoke and says, God, no. Так, погодите секунду, какая-то хуйня произошла. Давайте попробуем подгрузиться и, блядь, прожать другой ответ. Может, там будет какой-то смысл осмысленный. Officer. soft. I have bad... You know the... Who? Yeah. Yes, you too. Me? These guys? Believe it. There's no... All bullshit. Especially... No fucking way. Really? Glory. I take... She... There's no way of... All bullshit. Especially... No... Really? Glory. I take it... She likes you. How it all... There's... No. It's better to know you're being... No. No. Not... Huh? Don't worry. Ты говоришь, да, и позволишь моменту кануть в небытие. А, нет, сказали. God, no. Парни Харди дали мне одну запись, сказали, что она доказывает... Так, она кажется, что погибшая... Блядь, собиралась кого-то изнасиловать. It sounds like the boys would have preferred my saying it did happen. Я хотел в это впутываться. She is not at all worried the tape will contradict her statement. What does that recording say? Что же на этой записи? We are in the process of listening to it, but haven't yet. May I suggest the stereo system in your partner's room? If it can handle the songs of the coming apocalypse, I'm sure it can С этим уж справиться. Mine, unfortunately, only comes with a mimsy little radio. Увы, она сломана. Another broken thing in a line of broken things. Well, perhaps you'll find one elsewhere. Кажется, вам удастся найти другую. Вообще у меня есть одна очень тупая мысль, но я хочу ее проверить. Там же, по сути, все расследование — это проверка трепета ебаная. Типа, а я не могу просто взять, короче, и прогнуть эту проверку. Ну, типа, буквально, взять и пройти ее. Это же гениальная мысль. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the... I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangement. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. База. Вообще, на самом деле, сейчас будем, скорее всего, заканчивать потихонечку. Вот, я как бы в целом сейчас не то чтобы сильно на чем-то сконцентрирован, типа тут по сути. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. Так. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hat. Не, пока это не буду делать.
A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Ну, представляешь, я смогу тихонько сидеть, пить и умирать, глядя на набегающие волны. Поэтому новый дом, интересно, объявился старый. Westward, across the canal, towers the whirling in rags. Door number 1 on the second floor is locked. Behind it lies a trashed room. 1 floor below, behind a counter, stands an irritable man. In a small shack in the fishing village, a baroque heater hums quietly, emanating a sense of comforting warmth. A wash basin lies on the table, the water inside reflecting the somber face of the world. Far away, on the corner of Perdition and Main, a nondescript building, obscured in a haze. It's vacant and lost, just like its tenant. Благодарю тебя, странное ощущение за беспристрастную оценку текущей ситуации. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Look under the floorboards. Блять, я... А в чем прикол? Типа... Я типа сказал, загни под половицы, но типа... Я нихуя не... Типа... Как? Как это сделать? An old mirror hangs on the... А, хуя, блядь. Он там сидит в этой какой-то кабине. Так. Ну да, да. Я еще играю. Ну да. Да, спокойной ночи. Так. Так, с этими ребятами мы поговорим чуть попозже. Ох, нихуя себе. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, tomorrow is just завтрашнего дня один лишь вдох. Looks like tomorrow never came. Looks like tomorrow. Так, видно, в этом пока нет смысла. На самом деле... Опа, погодите секунду. Какая-то мысль была. Что за мысль? The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Попробуй заглянуть внутрь. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing Синан, ты не видишь, что там внутри? No. I won't even try. You know, I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. This partner of his, Eyes, things didn't end well. It saddens him to say his name. Don't even ask. Ну, стрелять ты можешь? Not enough, actually. It's odd how that works.
I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. А, окей, эти штуки, они типа, я так понимаю, как-то объединены между собой. Объединены. То есть, в целом, можно попасть и туда, и туда. Ладненько, на самом деле, скорее сейчас будем заканчивать. Потому что сейчас начать какой-то, ну, типа, новый дельный диалог я не вижу смысла. Вот, потому что, как бы, очевидно, что из этого нихуя дельного не получится. Вот. Думаю, что завтра мы продолжим с диалога вот с этим челом. Одним из наших напарников. Как бы в итоге окажется в конце. Вот. Соответственно, и плюс надо будет побазарить с криптозоологом и его напарником. Вот. И попробовать выбить все достижения, во-первых, пирога. Во-вторых, завтра, ну, как завтра? На следующем стриме по диско Elysium, скорее всего, как раз будет уже ночь 3-го дня. Соответственно, мы, во-первых, получим то же самое достижение с Кимом. А во-вторых, соответственно, мы уже сможем выйти на эту идеологическую, короче, ветку. Вот. Причем та ветка, на которую я иду, она, типа, самая редкая. Типа, я так чекнул, там вот эти все 3 ветки, они примерно пройдены более-менее одинаковым количеством людей. Но, типа, вот эта, она пройдена каким-то абсолютно катастрофическим маленьким количеством. Это даже удивительно. Вот. Но, короче, да, мы ее пройдем. Вот, посмотрим, что там в итоге будет. Мне интересно было, потому что в этой ветке, типа, раскрывается, соответственно, главомер. Вот. А он в целом, по крайней мере, интересный персонаж, я бы это так назвал. Называется, что называется, да. Вот. У меня не хочет выключаться игра. О, все. Отлично. Я думаю, будем потихоньку действительно заканчивать. Всем огромное спасибо, что смотрели сегодня. С вами был Leonid Ratahook. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте ваши комментарии, подписывайтесь на меня на Boost, если хотите поддержать канал. Всем удачи, до скорых встреч, пока-пока. Удачки, будем на сегодня с вами заканчивать. До скорых встреч. Вот. Всем пока-пока еще раз. Пока-пока. Удачи. Вот. Будем на этом сегодня заканчивать.